COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. SETI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation. Rogamos a las delegaciones, por favor, acercarse a sus lugares para que iniciemos nuestra Asamblea General esta mañana. We ask all delegations, please come to your places so we may start our General Assembly this morning. Señor Presidente, con 32 delegaciones contamos con el quórum reglamentario. Gracias. Honorables jefes de delegación,
Su Excelencia Néstor Méndez, Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos, distinguidos representantes de los Estados miembros y observadores permanentes, representantes de los órganos, agencias y entidades de la OEA, invitados especiales, señoras y señores, me complace iniciar esta sesión plenaria del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, convocada conforme a las decisiones adoptadas por esta Asamblea General y el Consejo Permanente a través de sus resoluciones 3032 y 1263 respectivamente. En este momento corresponde proceder con la elección de quien presidirá los trabajos de este 55º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Con este propósito ofrezco la palabra a las delegaciones. Colombia tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y buenos días para todas, para todos. Permítame, en primer lugar, agradecerle al Perú por asumir provisionalmente la presidencia de este periodo extraordinario de sesiones. Colombia quiere proponer a esta plenaria que elijamos al representante permanente de las Bahamas, Su Excelencia el embajador Chet Neymar, como presidente de esta asamblea. Esto en reconocimiento al trabajo que ha venido desarrollando y al compromiso como presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Colombia considera que con su liderazgo tendremos una Asamblea General extraordinaria exitosa. Muchas gracias, presidente. Canadá tiene la palabra. Merci, Monsieur le Président. In our capacity as the second Vice Chair of the CAP, Canada is proud to have worked hard with everyone on that committee to advance the mandates entrusted to it. That helps the organization become a stronger institution. It was a privilege to work with the CAP Chair and the broad members to tackle many challenges and find consensus on wide-ranging issues. Canada wishes to thank the Secretariat for their hard work, including the legal team, the #1 Vice Chair of the CAP, Mr. Nicola Uguera of Colombia, and the other Vice Chairs of the working groups, Mr. Omari Saitu from St. Vincent and the Grenadines, and Ms. Thais Mesquita Pecoro from Brazil. Mr. Chair, it is therefore our honor to second the nomination by Colombia to elect by consensus Ambassador Chet Neymar as President of the General Assembly. Proponemos que la elección del próximo presidente de la Asamblea sea por aclamación. Muchas gracias. Excelencia, embajador Chet Donovan Neymar, representante permanente ante la OEA y jefe de la delegación de la Mancomunidad de las Bahamas. Permítame expresar en nombre de todas las delegaciones presentes y del mío propio nuestras más sinceras felicitaciones por su elección como presidente del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Al desearle una exitosa labor, me complace invitarlo a ocupar su lugar en la mesa principal.
Good morning again, and good morning to this august body. Distinguished heads of delegation, distinguished representatives of member states, and I'd especially like to welcome the Honorable Vice Minister from Paraguay. Honorable Vice Minister, welcome to the General Assembly, the 5th session. Esteemed Assistant Secretary General of the OAS, Ambassador Ernesto Mendez, distinguished permanent observers, representatives of organs, agencies, and entities of the OAS, special guests, I'd like to thank the distinguished head of delegation of Colombia and the distinguished head of delegation of Canada for my nomination and for their support in assuming as I assume the presidency of the 55th Special Session of the General Assembly of the Organization of American States. This has been convened to consider and approve the draft resolution on the organization's program budget for the year 2025 and related budget matters. As such, the next item on the agenda, and in accordance with the provisions of Article 34 of the Rules of Procedure, we will now proceed to adopt the draft agenda for the 55th session of the General Assembly, and that has been published and furnished to you all via document AG/Doc 2. And we'd also leave the floor open if there are any objections. I see no objections, and since there are no objections or further comments, the draft agenda for the 55th session of the General Assembly, as set out in AG Doc 2, is approved as presented without amendment. Approved. Colleagues, we now turn to the drafts, item 3, which is the draft schedule. This concerns the adoption of the draft schedule of the 55th Special Session of the General Assembly, which is reflected in AG Doc 3, Roman numeral LV-E/24. Should any additional adjustments to the proposed schedule be required, this will be subject to the authority vested in this presidency in accordance with Article 15 of the Rules of Procedure of the General Assembly. I therefore now invite delegations to take the floor if you wish to make any adjustments. I see no requests for the floor, and since there are no reflections of adjustments, the draft schedule of the 55th regular session of the General Assembly set out in document AG Doc 3, Roman numeral 55-E/24, is hereby adopted. Adopted. Colleagues, we now proceed to item 4, and I really wish that the CAP meetings went this smoothly and this quickly. I'm already on item 4, which is the adoption of agreements reached by the PrepCom, by the Preparatory Committee. It is now incumbent upon us all to formalize the agreements that were adopted by the Preparatory Committee of the General Assembly in preparation for the 55th Special Session of the General Assembly as outlined in document AG Doc 7, Roman numeral 55-E/24. I'd like to draw your attention to the following matters that are addressed therein, and I kindly request the distinguished delegations to keep in mind until our work is concluded. Bullet item 1, in accordance with the provisions of Article 18 of the Rules of Procedures, heads of delegation are allocated a maximum of 6 minutes for interventions. Secondly, in line with Articles 20 and 37 of the Rules of Procedure, the deadline for submitting proposals have concluded this morning at 9 a.m. And the chair can advise that is not aware of any proposals. Is the Secretary aware of any proposals? Accordingly, there are no proposals for presentation. Per Article 20 of the Rules of Procedure, this 55th Special Session
will conclude today, November 1st, no later than midnight, is that my understanding? So we have until midnight. Given our experiences from last year, I think we can use right up until 11:59. The minutes of the plenary sessions will be recorded verbatim, while the minutes of the General Committee meetings will be summarized. The General Secretariat is further instructed to take the necessary steps to ensure that the voice recordings of all sessions and meetings held during the special sessions are duly recorded, retained, and made available to member states upon request. And finally, delegations may include footnotes for explicitly stating their intention during the plenary session when the documents are submitted for adoption by General Assembly, and delegations have until the end of the session to submit the text of the footnotes to the Secretariat as announced in accordance with the aforementioned procedure. Within 24 hours after the conclusion of the session, the Secretariat will distribute the volume of declarations and/or resolutions adopted by the General Assembly, along with the text of footnotes received within the specified time frame. Footnotes that have been duly announced but for which the text is not submitted to the Secretariat before the close of the session will be incorporated into the volume submitted to the Style Committee. Colleagues, Excellencies, I would like to I'd like to ask delegations if we can approve the recommendations transmitted to the General Assembly by the Preparatory Committee as outlined earlier. The floor is open for any objections, comments, or otherwise. I see no objections. Paraguay, the floor is yours. Para manifestar que Paraguay también estaría presentando nota al pie de este documento. Thank you very much to the delegation of Paraguay. There being no objections, and having regard to the notification by the delegation of Paraguay, and we thank you for your flexibility as well, there being no objections, the procedural matters are hereby adopted. Adopted. Item 5, report of the Secretary General on the credentials. Colleagues, the Secretary General's report on the credentials of the delegations participating in the 55th Special Session of the General Assembly. I'd like to note that in accordance with the provisions of Article 27 of the General Assembly's Rules of Procedure, the Secretary General has submitted the relevant report, and based on which the Secretariat has prepared and distributed, the provisional list of participants has been furnished. The President hereby suggests that the plenary take note of the report and the credentials presented by the Secretary General. We are grateful to the Secretary General for presenting this report. Item 6. The next item on our agenda is the consideration of the program budget of the Organization of American States for 2025. According to the provisions of the OAS Charter, it is the responsibility of this General Assembly to approve the program budget of the organization and to establish the basis for determining the contributions of each member state to the maintenance of the organization. In this context, the General Assembly, by Resolution 3032, adopted at the 54th regular session in Asunción, Paraguay, instructed the Permanent Council to, and I quote, convene a special session of the General Assembly as early as possible, but no later than November 8th, 2024, for the approval of the 2025 program budget. Accordingly, the Permanent Council approved Resolution 1263 at its regular meeting held on September 6, 2024, which established that the 55th special session of the General Assembly to consider and approve the 2025 program budget will be held today, November 1st, 2024. In compliance with the above, we now have the responsibility to consider and approve the organization's program budget for 2025 as outlined in draft resolution published as document AG Doc,
and I'm awaiting a doc number, but if I can, for the official purposes, '09? As a draft resolution published in document AG/doc 9, and in brackets Roman numeral 55-E/24. Before proceeding on behalf of the General Assembly, I'd like to express my sincere appreciation to the permanent and alternate representatives of the member states for their invaluable contributions to the development of this draft resolution. As previously informed to the Permanent Council at today's earlier session, following the intense negotiations and long hours of dedicated work, the draft resolution has achieved full consensus, and we'd like to also indicate that consensus does not necessarily mean unanimity, but in this instance, we would applaud ourselves. In this regard, I would like to consult the distinguished delegations on whether this General Assembly can proceed with the approval of the draft resolution entitled Program Budget of the Organization for 2025. I see and hear no objections. Paraguay. Gracias, presidente. Vuelvo a repetir la posición planteada por mi delegación. No estamos de acuerdo en el Consejo y solicitaríamos elevar el documento a votación. Delegations, and I guess I misunderstood. The chair misunderstood the Paraguay's intention of providing a footnote as indicated earlier. However, Paraguay has indicated that it wishes to call for a vote. Can I affirm that position with Paraguay? Ambas cosas, señor presidente. Dejaríamos constancia de nuestra posición en un pie de página en el documento y llevaríamos también a votación, ya que no podemos dar nuestro consentimiento. Thank you very much, Paraguay. As you would appreciate, we will have to ready the Secretariat for the necessary provisions of the ballot boxes and the ballot slips. And I understand that we are ready. In accordance with the request from the delegation of Paraguay, we will proceed with a vote on whether the General Assembly approves the draft resolution entitled Program Budget of the Organization for 2025. The Presidency suggests that the vote be taken by roll call, open roll call, based on the provisions of Article 67 of the rules. If there are no objections, we will proceed accordingly. I see no requests. I see no objections. I'd also like to remind you that in accordance with Article 55 of the OAS Charter, decisions on budgetary matters require the approval of 2/3 of the member states, which equates to 23 votes. I repeat that. 2/3 is required for the approval of budgetary matters, and in this instance and all instances, 2/3 until we change equates to 23 votes. Furthermore, no representative may interrupt the vote except for a point of order concerning the procedure itself, as stipulated in Article 67 of the Rules of Procedure of the General Assembly. I therefore request that the Secretary confirm whether we have quorum as required by Article 52 of the rules to proceed with the vote. We have the required quorum, Chairman. With the quorum confirmed by the Secretariat, and upon my inspection of the box, and I would appreciate not only my inspection, but the inspection of all, we will then proceed with the vote, randomly selecting the first country to cast the vote. So I will randomly select. Bahamas, no, Jamaica.
Jamaica. Jamaica votes in favor of the budget. My apologies, because it's roll call, there is no ballot box to inspect. So it begins with Jamaica. Thank you, Mr. Chair. Jamaica votes in support and in favor of the budget. Thank you. Mexico. México vota a favor. Panama. Buenos días, señor presidente. La delegación de Panamá vota a favor. Paraguay. Gracias, presidente. En contra. Perú. Perú, a favor. Dominican Republic. Gracias, señor presidente. República Dominicana vota a favor. St. Kitts and Nevis. St. Kitts and Nevis votes in favor. Santa Lucia. St. Lucia votes in favor. St. Vincent and the Grenadines. Thank you very much, Mr. President. St. Vincent and the Grenadines votes in favor. Thank you. Suriname. Suriname votes in favor. Trinidad and Tobago. In favor, Chair. Thank you. Uruguay. Uruguay vota a favor, señor presidente. Venezuela. Absent. Antigua and Barbuda. In favor, Mr. Chairman. Argentina. Argentina vota a favor. Las Bahamas. The Bahamas votes in favor. Barbados. Barbados votes in favor. Belize. Belize votes in favor. Bolivia. Bolivia vota a favor, señor presidente. Brazil. Brasil vota a favor. Obrigado. Canada. Le Canada vote pour la résolution, s'il vous plaît. Chile. Gracias, presidente. Chile vota a favor. Colombia. Colombia vota a favor, señor presidente. Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica vota a favor. Commonwealth of Dominica. Dominica votes in favor. Ecuador. Ecuador a favor. El Salvador. El Salvador vota a favor. Estados Unidos de América. The United States votes in favor, Chair. Thank you. Grenada. Grenada votes in favor. Guatemala. Gracias, señor presidente. Guatemala vota a favor. Guyana.
Guyana votes in favor. Haiti. Haïti vote positivement, Monsieur le Président. Honduras. Gracias, señor presidente. Honduras vota a favor. We have completed. I will now ask the Secretariat if you can give us a minute. Chairman, having tabulated the votes, we have 31 votes in favor, 1 vote against, and 1 absence. With 31 votes in favor, 1 against, and 1 absent, the draft resolution of the program budget of the organization for 2025 is hereby approved. There being no objections, the draft resolution of the program budget of the organization has been approved, and therefore the floor is open to delegations, and you may request the floor. The delegation of Suriname, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. On behalf of the delegation of Suriname, we extend our gratitude to the Secretariat, the CAAP, and the Permanent Council for their comprehensive efforts in preparing the proposed program budget for 2025. We recognize the critical importance of ensuring that the Organization of American States has the resources necessary to fulfill its mandates effectively. This assembly comes at a pivotal time as we strive to balance the imperatives of resource efficiency with the need to fully support the pillars that guide this organization. Suriname aligns with a vision for a budget that is responsible and sustainable, while also being innovative and responsive to the dynamic need of our hemisphere. We believe that by working together to adopt a balanced approach, we can create a strong foundation for advancing democracy, human rights, security, and development across the Americas. We are mindful of the challenges faced by the Secretariat in maintaining financial stability amid rising operational costs. Suriname supports the call for fiscal prudence, and we see merit in maintaining a cautious yet adaptable approach to the budget. Our position reflects the current economic realities and the need to responsibly manage our contributions, ensuring we do not impose undue burdens on our member states. We are content with the third-party review of the organization and finances of the OAS, which provides a good insight as well as a way forward for our organization. And Suriname is committed to lead in this process. In this spirit, Suriname supports the recommendations to streamline certain functions and optimize resource use while maintaining a focus on core priorities. We believe this approach is essential in setting the groundwork for future financial and structural health of the organization. We are particularly concerned about the issue of unfunded mandates. Suriname emphasizes the importance of ensuring that all mandates passed by this organization
come with a clear financial plan, as this promotes accountability and enhances the ability to meet our shared goals. We encourage continued efforts to mobilize external resources and explore partnerships that support priority programs without compromising the organization's fiscal position. In closing, Mr. Chair, the delegation of Suriname stands ready to work collaboratively with all delegations to promote financial prudence with our shared commitment to advancing the OAS mission. I thank you. Thank you very much, delegation of Suriname. And I offer sincerest apologies to the delegation of Paraguay, who had requested, and we had confirmed that they would request it second, right after Suriname. And so Colombia, with your kind indulgence, notwithstanding it does not appear on the screen, there was a technical difficulty, as you've seen it with Guyana's remote. I would now offer the floor to the distinguished delegation of Paraguay. Honorable Minister, the floor is yours. En la pasada Asamblea General en Asunción, el Paraguay había ratificado una vez más su compromiso con la organización, su deseo de contribuir a su fortalecimiento y particularmente a su posicionamiento. En ese marco y en ese sentido, el Paraguay había presentado la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, para el cargo de secretario general. Creemos firmemente en la organización y creemos firmemente en que es hora que el organismo vuelva a recuperar ese protagonismo regional e incluso global para el que fue concebido. Sin embargo, vemos con preocupación que estamos en un proceso de debilitamiento continuo y sistemático de la organización. Estuvimos trabajando en un presupuesto, en un proyecto de presupuesto que, para suplir esa situación lamentable y preocupante de falta de fondos, derivada también de la falta de cumplimiento de algunos países que no están al día con sus aportes. Hay que reconocerlo. Esa es la situación que ha derivado en el presupuesto que se presenta, que no ha encontrado mejor alternativa que vender o mal vender propiedades históricas de la organización. Y más aún proponiendo ciertos formatos imperativos, proponiendo fechas límites para que se presenten propuestas, etcétera, etcétera, y sin ningún tipo de consideración hacia esos aspectos históricos que mencionaba. En definitiva, se propone un presupuesto que busca suplir, mejor dicho, la falta de compromiso de algunos países, como ya he reiterado. Estamos llevando y estamos viendo con preocupación, la delegación de Paraguay ve con preocupación cómo el organismo va camino a la insignificancia. Repito, mal vender bienes y recortar todas las atribuciones o gran parte de las atribuciones del próximo secretario general. Y repito, como dije, no estoy haciendo una defensa de la candidatura de Paraguay, sino al más alto representante de nuestro organismo, que ya entraría con las manos prácticamente atadas antes de iniciar gestión. Ante ese escenario hemos planteado nuestra objeción y, por supuesto, respetamos el resultado que se ha visto aquí, pero queríamos dejar en claro nuestra posición. Ante este escenario, reitero nuestro compromiso con la organización, pero sí quisiera adelantar que ante la situación planteada, y repito, ante el sistemático y continuo debilitamiento de la organización, Paraguay estaría considerando la probabilidad de
retirar la candidatura que había presentado en su momento. Es una posibilidad que lo vamos a estudiar. Muchas gracias. Thank you very much, Honorable Vice Minister. The Chair recognizes and offers the floor to the delegation of Colombia. Colombia, the floor is yours. Gracias, señor presidente. Colombia celebra la aprobación de la resolución de programa presupuesto de la organización para el 2025, cuyo texto es fruto del trabajo arduo y dedicado de nuestras delegaciones en el marco de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, CAP. Aprovecho esta ocasión para destacar su gestión, embajador Neymar, como presidente de la CAP. Asimismo, para resaltar el esfuerzo de cada uno de los representantes que participaron de manera activa para lograr acuerdos que, aunque no nos dejan satisfechos a todos plenamente, pues sí nos permiten avanzar conjuntamente y poner en primer lugar el futuro de la organización. Su capacidad para ejecutar los mandatos que le hemos otorgado. Particularmente yo destaco mucho el trabajo de nuestro representante de la misión permanente a mi cargo, delegado Nicolás Higuera. Este documento que aprobamos hoy no responde a un ejercicio exclusivamente financiero, sino que refleja la importancia y el compromiso de nuestros estados frente a los objetivos de nuestra organización. Y estos coinciden con las principales prioridades de los estados que representamos. Señor presidente, Colombia está convencida que el presupuesto que hoy logramos acordar permite hacer un uso más eficiente de los recursos, identificando ahorros y fortaleciendo áreas que requerían de un mayor apoyo financiero y un involucramiento más cercano de parte de los estados. Este es solo el inicio de un proceso más amplio en el que seguiremos trabajando para que la organización se fortalezca en beneficio del hemisferio. Es fundamental que sigamos trabajando juntos para asegurar la eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos y asegurar que con el apoyo de la actual Secretaría avancemos en los compromisos y mandatos plasmados en esta resolución, garantizando un proceso de transición ordenado para el nuevo secretario general o secretaria general, quien deberá dar continuidad a todas estas iniciativas. Quisiera concluir agradeciendo el gran compromiso y trabajo de grupos regionales, del presidente Bahamas y los vicepresidentes, que para el caso de este año fueron Colombia y Canadá, de la CAP y de todas las delegaciones, y hago un especial énfasis en el papel determinante de Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y México, que nos permitió construir y llegar a este consenso. Muchas gracias, presidente. Thank you very much to the delegation of Colombia. The Chair recognizes and offers the floor to the delegation of the Bahamas. Bahamas, the floor is yours. Assistant Secretary General Mendez, distinguished colleague member states, Chair, 22 years ago, in 2002, as a part of intensive budget negotiations that one imagines were probably similar to those we have just completed, our member states were receiving reports that if the regular fund budget had kept pace with inflation since 1995, it should have been $94.9 million in 2000 and $100 million in 2002. Instead, the then budget was being cut in real terms by millions of dollars down to below $80 million. Surveying the landscape from then to now, we are advised that the real budget ceiling of the organization this year should be approximately $133 million, and not today's contrived ceiling of approximately $92.7 million. As such, it is clear that we have been on a decades-long odyssey of hollowing out the organization, perhaps lending credence to the adage that the more things change,
the more they seem to stay the same. Notably, however, Chair, there has been some incremental progress. Last year, we summoned the collective will to raise the OAS budget in real terms for the first time in 7 years. To sustain that progress, we therefore caution that deploying cuts to meet statutory and inflation mandates has been a short-term, marginal fix for member states that does longer-term damage to the functional capacity of the organization. The Bahamas believes that a collective approach that reinvests savings into the organization better supports its mission and benefits all member states by strengthening the OAS's ability to address shared regional challenges effectively. Moreover, we must address the entrenched problem of a proliferation of underfunded and unfunded mandates through mandate prioritization. We have developed a mandate costing methodology, and it is an operational imperative that we move beyond seeing it as ex post facto guidance and take the next step to impose more fiscal discipline on our work and hold ourselves accountable by requiring its use as an important input that informs decisions on the prudence of approving new mandates. We have made progress towards the development of a concrete real asset strategy with an investment policy. We have sharpened oversight, accountability, and transparency mechanisms that should improve the way we do business and fortify trust between member states and the Secretariat. And we are also contemplating structural changes to the Secretariat in 2025 that should enhance efficiency, effectiveness, and coherence of the work of the OAS. For the Bahamas, however, it is also important that we ensure there is balance in the decisions we take on reforms that are intended to improve efficiency or derived cost savings, and our considerations around ensuring we retain the dignity and appeal of working at and for the OAS. We believe that we all want the OAS Secretariat to be the best place possible for an international civil servant to work. We want the best and brightest of our hemisphere to continue to want to work for the peoples of the Americas. For those looking on from the outside, however, it might perhaps be rather difficult to imagine they can see beyond the trends of fiscal uncertainty and deference to austerity, and an organization that continues on a path of scaling down many of its signature projects and programs and its staff complement. We need to ensure going forward that the decisions that we take match the aspirations that we have for this preeminent body. So, Chair, while we have made good progress on administrative reform, in many ways the 2025 budget will be a transition budget. Amidst an incoming administration, significant decisions remain for the year ahead that will animate this real asset strategy, decisions on restructuring the Secretariat, and continuing to consider the pending recommendations from the third-party review and those from other experts, such as the Audit Committee. While we have acknowledged the mandatory nature of statutory increases and inflation, we have not yet committed ourselves to meeting these requirements in ways that do not, by default, presume austerity. The reforms that we have initiated and plan to do will not be sufficient to break the OAS out of the vicious cycle it is currently trapped in of being under-resourced and unresourced, which then leads to staff cuts, which limit the capacity of the organization to meet current mandates and limits our ambition for future mandates, and this then contributes to the crisis of relevance and visibility and impact that the OAS faces within many corners of this hemisphere, which then begets less political will to adequately resource the organization. The Bahamas believes real ambition and innovation will be needed to break this cycle. The Bahamas remains disappointed that we as member states continue to ignore the expert advice laid out in 8 consecutive Audit Committee reports
and in the third-party review that we should eliminate the prompt payment discount and implement penalties to discourage non-payment of quotas. We agree that there are legitimate situations that merit exceptions, such as when there are external shocks that a country faces, or for those that are in a compliant payment plan. Yet it still is lamentable that we as member states remain reticent to hold ourselves to the high standards for meeting our commitments that we wish to hold the Secretariat to in the conduct of its work, or even to which we hold ourselves at the UN or in other regional and sub-regional multilateral bodies. Excuse me, delegation of the Bahamas, if we have exceeding, please. Yes. So, Chair, as I close, it is the Bahamas' hope that we as member states continue to progressively build on the agreements reached for the 2025 budget as we conceptualize and shape an OAS that is more fit for purpose. My delegation wishes to extend immense gratitude to the Secretariat for its support throughout the intensive budget consultations over the past few months, and we convey sincerest gratitude to the Department of Conferences, Gloria, Stephen, and others, and the interpreters, and extend special appreciation to SAF, and in particular, Mr. Sebastian Ordonez, and our CAP Secretary, Ms. Ileana Navarro, for the yeoman's work done to support our efforts. In the Bahamas, colleagues and Chair, you will find a committed partner for the work ahead of continuing to build the OAS we all want. Thank you. Thank you kindly, Bahamas. Colleagues, if we can restrain ourselves closer to the 6 minutes, the Chair would certainly appreciate it. As we see, we have a considerable list here. The Chair recognizes and offers the floor to the delegation of Brazil. The floor is yours. Obrigado, senhor presidente. Esta Assembleia Geral Extraordinária se reúne em um momento crucial para a Organização dos Estados Americanos. Trata-se de um momento histórico para a nossa instituição. A definição do orçamento não é apenas uma questão técnica, é também uma reflexão sobre os nossos compromissos coletivos, sobre a eficácia com que utilizamos os recursos públicos aqui investidos e sobre as nossas prioridades como Estados-membros. O Brasil sempre advogou pela importância de uma gestão responsável, eficiente e transparente dos recursos da OEA. Todos nós nos comprometemos, durante a 53ª Assembleia Geral da OEA, a passar em revista, com o apoio de uma consultoria externa, diversas questões administrativas, orçamentárias e de governança relativas à organização, de forma a melhor servir os países do nosso continente diante dos novos e velhos desafios que enfrentamos. A racionalização do uso dos nossos recursos é essencial para garantir que possamos entregar o melhor produto possível às nossas populações de forma ágil e eficaz. Vivemos tempos de crescente complexidade, nos quais a capacidade de resposta das nossas instituições é posta à prova. Por isso, precisamos assegurar que cada dólar investido pela OEA, na OEA, gere o máximo de impacto em favor da promoção dos 4 pilares da organização: fortalecimento da democracia, promoção dos direitos humanos, segurança multidimensional e desenvolvimento integral. E não podemos falar em gestão eficaz sem enfatizar a importância da transparência e da prestação de contas. O Brasil acredita que a transparência na gestão dos recursos é pilar fundamental para a credibilidade da organização e para o fortalecimento da confiança entre seus Estados-membros. Um orçamento que seja claro, acessível e auditável não apenas cumpre com as normas de boa gestão e governança, mas também estimula a participação e o engajamento dos países na construção de soluções coletivas. A boa gestão administrativa contribui para garantir que os nossos esforços conjuntos estejam alinhados com as expectativas das nossas populações e para que trabalhemos em sinergia na construção de um futuro melhor para todos. Ao falar de orçamento, não podemos esquecer que se trata de um meio para um fim, as entregas concretas do sistema interamericano às nossas sociedades. Queremos uma OEA que funcione para todos, sem exceção. Nesse sentido, valorizamos o compromisso assumido pelos Estados-membros de revisitar regularmente os projetos e iniciativas existentes. Defendemos, ao longo das negociações, uma série de medidas para obter ganhos de eficiência e gerar economias que nos permitam colocar a organização em um caminho de sustentabilidade financeira, além de apontar para um futuro de crescente modernização e profissionalização. Quando necessário, interviemos a favor de aumentos específicos. Cito, em particular, o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que presta contribuição imensurável na promoção dos direitos humanos em nossa região. Reitero, uma vez mais, o compromisso permanente do Brasil com uma OEA que seja não apenas eficiente, mas também transparente, moderna,
responsável e orientada para resultados. Senhor presidente, demos um passo importante que não teria sido possível sem um espírito construtivo, o diálogo franco e a disposição negociadora de todas as delegações, que demonstraram compromisso de buscar economias e investir na organização. Prevaleceu o espírito multilateral. E a futura liderança da organização necessita estar comprometida com esse espírito e com a visão de gestão moderna, eficiente e transparente que emerge desta Assembleia Geral. Esse exercício contou com a dedicação de Vossa Excelência, senhor presidente, e muito especialmente de todos os delegados da CAAP, aos quais rendo justa homenagem, e com a ajuda competente e imprescindível do secretariado, cujo apoio técnico foi fundamental. Como a própria resolução ônibus demonstra, abrimos novas avenidas para aprofundar a modernização e para a busca contínua da eficiência. Estamos iniciando uma caminhada promissora. Demos passo na direção correta, mas há outros ainda que serão necessários. O Brasil continuará comprometido com as tarefas pendentes, como, por exemplo, assegurar nexo mais eficiente entre a criação de mandatos e a previsão de recursos, a eliminação da duplicação de esforços no secretariado, a melhor coordenação de órgãos políticos para reduzir sobreposição de mecanismos e uma administração mais ordenada da agenda do próprio Conselho Permanente. Esperamos que a mesma atmosfera de convergência que soubemos criar durante a preparação desta Assembleia presida nossos trabalhos futuros em benefício desta organização e da realização de seus princípios e propósitos. Muito obrigado. Thank you kindly to the delegation of Brazil. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Costa Rica. Costa Rica, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente, embajador Chet Neymar, distinguidos delegados. Costa Rica agradece la convocatoria de esta Asamblea General Extraordinaria en la que se adopta una resolución crítica para el futuro financiero de nuestra organización. Nos encontramos en un momento determinante en la historia de la OEA, en el que la sostenibilidad económica y la eficiencia operativa deben ser prioritarias. El contexto que vivimos no es ajeno a las dificultades fiscales que enfrentan muchos de los Estados miembros, incluso mi país. Costa Rica ha sido vocal en la necesidad de no incrementar las cuotas de los estados debido a la situación de crisis fiscal que se atraviesa, que ha forzado a los gobiernos a tomar medidas rigurosas de contención del gasto y reestructuración del sector público. Costa Rica se ha sumado al consenso en torno a la alternativa de mínimo aumento para honrar compromisos legales con el personal, pero nuestra posición es clara. No es posible demandar a los estados mayores aportes en un momento de crisis global. Se deben encontrar soluciones creativas dentro del marco de los recursos existentes, promoviendo una OEA más eficiente con una gestión que elimine duplicidades y maximice cada dólar que aportamos a esta institución. Asimismo, es imperativo reducir las duplicidades en la estructura organizacional. Esto implica una racionalización de los recursos humanos y una simplificación de las estructuras administrativas, permitiendo que los esfuerzos se enfoquen en los pilares fundamentales de nuestra organización: la promoción de la democracia y los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral. Por ello, Costa Rica insistió en reconocer la importancia de revisar el otorgamiento de las pensiones ex gracia dentro del sistema de la OEA. Si bien es fundamental que la organización cumpla con sus obligaciones con los secretarios generales y adjuntos, también es imperativo que estos sistemas se mantengan funcionales a largo plazo. La revisión de las pensiones ha sido un proceso técnico, profundo y transparente que prioriza la justicia para estos puestos de confianza y la responsabilidad fiscal para con los Estados miembros. Este proceso de mejora institucional también debe considerarse al elegir al nuevo secretario general. El liderazgo de la OEA en los próximos años está marcado no solo por su capacidad de guiar a la región en los desafíos políticos, sino también por su habilidad para gestionar los recursos de una manera austera y efectiva. El próximo secretario general deberá asumir un compromiso firme con la austeridad y la prudencia financiera,
manteniendo el enfoque en los resultados, asegurando los recursos que se utilicen en beneficio del pueblo de las Américas. Ello sin sobrecargar a los estados con más cuotas o más compromisos financieros insostenibles, evitando duplicidades de puestos que incrementen los gastos administrativos, priorizando una estructura eficiente y desarrollando su gestión con una visión estratégica que minimice riesgos institucionales y financieros. En este contexto, deseo también destacar un aspecto fundamental: la necesidad de garantizar un sólido respaldo financiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos permitir que los órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tengan que depender de recursos fuera del fondo regular para cumplir con sus mandatos y con sus obligaciones legales, especialmente en lo que respecta a su recurso humano. Un sistema de derechos humanos fuerte y autónomo es esencial para la protección de las libertades y los derechos fundamentales en toda nuestra región, y asegurar su financiamiento adecuado es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros. Costa Rica está dispuesta a contribuir de manera constructiva en este proceso de transformación, promoviendo una OEA que sea un ejemplo de rendición de cuentas y eficiencia en el uso de los recursos que son públicos. Costa Rica reconoce que todavía hay mucho por hacer, pero estamos convencidos de que con voluntad política lograremos en un esfuerzo colectivo una organización más fuerte, resiliente y sostenible. Señor presidente, agradezco la oportunidad brindada para tomar la palabra y reafirmo el compromiso de mi país con los valores y principios de esta organización, con la firme convicción de que debemos seguir trabajando en la mejora continua de nuestras finanzas y en la eficiencia de nuestra gestión. Muchas gracias a usted, señor presidente, embajador Chet Neymur, a título de representante nacional de su país y presidente de la CAP, ahora presidente de esta Asamblea General. También hago extensivo este agradecimiento a su equipo en la misión, a los miembros de la Secretaría de la SAF que nos han apoyado durante este proceso de negociación, a los representantes alternos que se han involucrado de lleno en este proceso, a los alternos y especialmente a los delegados acreditados ante la CAP, que participaron activamente de una manera constructiva y de buena fe en beneficio del fino consenso al que hemos arribado hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente. And thank you very much to the delegation of Costa Rica, also remaining just 2 seconds over, but thank you as well, also for the kind sentiments. The delegation, the chair recognizes and offers the floor to the delegation of Haiti. Haiti, the floor is yours. Thank you, Chairman. Monsieur le Président, au nom de la République d'Haïti, permettez-moi de vous adresser nos plus sincères remerciements que j'étends également au vice-président de séance pour le leadership exemplaire dont vous avez fait preuve dans le cadre des réunions de la Commission des questions administratives et budgétaires, CAP. Votre expertise et votre souplesse ont permis de maintenir un équilibre essentiel dans les débats en rendant accessibles des concepts souvent très techniques et en les ancrant dans notre réalité collective. Je tiens également à exprimer notre gratitude au secrétariat à l'administration et aux finances pour son appui précieux. Grâce à des documents de support constamment actualisés et aux exposés de ses experts, le SAF a su nous fournir une assistance inestimable tout au long de ce processus. Enfin, je salue l'engagement de l'ensemble des membres de cette honorable Assemblée, en particulier les délégués, pour leur détermination et leur sens du devoir dans l'élaboration de ce budget. Les échanges, bien que parfois complexes, ont toujours été empreints de fraternité et d'une volonté commune de renforcer notre organisation et de répondre aux besoins de nos peuples. Cet esprit de collaboration témoigne de notre engagement collectif
à bâtir une OEA plus durable et plus prospère. Monsieur le Président, ma délégation se félicite de l'augmentation du plafond budgétaire. Cet ajustement reflète la reconnaissance par les États membres de la nécessité d'allouer les ressources adéquates pour permettre à notre organisation non seulement de maintenir ses activités, mais aussi de répondre aux nombreux mandats qui lui sont confiés. Dans un contexte régional et mondial marqué par des défis de plus en plus complexes, un financement renforcé est indispensable pour continuer à promouvoir les valeurs démocratiques, la protection des droits humains, le développement durable et pour répondre de manière concrète aux enjeux de sécurité. Nous exprimons notre profonde gratitude pour l'attention portée au financement du groupe de travail sur Haïti lors des négociations. Cette prise en compte témoigne d'une solidarité précieuse et d'une reconnaissance des défis auxquels Haïti est confronté aujourd'hui. Grâce à ce soutien renouvelé, le groupe de travail pourra continuer à jouer un rôle crucial en accompagnant le gouvernement haïtien dans ses efforts pour renforcer la sécurité, promouvoir le développement et consolider les institutions. Monsieur le Président, cette augmentation budgétaire doit cependant s'accompagner d'une répartition équitable des ressources entre les différents piliers de l'OEA. Il est crucial d'allouer des ressources suffisantes aux départements responsables du développement, des droits humains et de la sécurité. Le pilier du développement constitue un levier essentiel pour promouvoir des économies inclusives, renforcer les capacités locales et répondre aux besoins fondamentaux de nos citoyens. Les organes de protection des droits humains doivent, pour leur part, bénéficier d'un soutien constant, car la défense de la dignité humaine et des libertés fondamentales est une responsabilité qui nous incombe collectivement. Enfin, le renforcement de la sécurité régionale demeure primordial pour assurer la stabilité nécessaire et à tout progrès durable. En tant que représentants auprès de cette organisation, il nous incombe de veiller à ce que celle-ci fonctionne de manière harmonieuse, en plaçant l'être humain au centre de ses préoccupations. Nous sommes convaincus que le personnel qui doit refléter la diversité géographique de notre région mérite d'être traité avec dignité, notamment par l'octroi des bénéfices sociaux appropriés. Un personnel démotivé affaiblirait l'organisation et nous devons éviter cet écueil si nous nous engageons à remplir notre mission. Monsieur le Président, pour conclure, en cette période de transition administrative, ma délégation appelle l'OEA à poursuivre une gestion optimale des ressources, en continuant à œuvrer pour surmonter les défis financiers qui persistent depuis trop longtemps. Haïti réaffirme son engagement à travailler aux côtés des autres États membres pour renforcer notre organisation. Nous soutenons l'adoption de ce budget qui représente un jalon essentiel dans notre effort collectif pour répondre aux attentes de nos populations et pour construire un avenir de paix, de prospérité et de justice sociale à travers la région. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much to the delegation of Haiti. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Bolivia. Bolivia, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. El Estado Plurinacional de Bolivia agradece el arduo trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, liderada por usted, señor presidente, así como la gran voluntad de los países miembros para lograr consensos sobre este tema y llegar a esta Asamblea General Extraordinaria con una propuesta saludable para la organización. Agradecemos y reconocemos de manera especial el trabajo del Grupo 10, liderado en la coordinación por el representante del Perú, y agradecemos el liderazgo y el esfuerzo de las delegaciones de Brasil, Colombia y México al interior de este grupo regional. Saludamos también que este año, a diferencia de las anteriores gestiones, se logró aprobar un presupuesto austero que además permite reorganizar varios temas internos con el objetivo que nuestra organización tenga un funcionamiento más eficaz y eficiente
para avanzar en el cumplimiento de los propósitos esenciales establecidos en la Carta Fundacional de la Organización de los Estados Americanos. Valoramos también que este año se apruebe el programa presupuesto anual mediante una sesión de la Asamblea General, tal como establece el artículo 60 y el artículo 112 de la Carta de la OEA, así como el artículo 19 del Reglamento del Consejo Permanente, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. El estricto cumplimiento de la norma en todo momento y en toda circunstancia resulta una garantía para el normal desarrollo de las actividades de un organismo tan importante como el nuestro, y mucho más cuando se trata de temas presupuestarios. Señor presidente, mi delegación considera que es fundamental que desde la Secretaría General de esta organización en el futuro se trabaje en un marco de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos, asegurando una asignación financiera adecuada y sostenible para realizar las labores que la Carta Constitutiva le otorgan por delegación de los Estados miembros, teniendo en cuenta que la titularidad del gobierno de la organización siempre le ha correspondido y le corresponderá a los Estados miembros. En este sentido, Bolivia cree firmemente que la Secretaría General debe responder y subordinarse a los Estados miembros, trabajar al servicio de ellos y, consecuentemente proporcionar cualquier información que les sea requerida, demostrando siempre transparencia en su administración y permitiendo una evaluación efectiva y objetiva de su desempeño. Bolivia cree que es imprescindible que se les asigne a los 4 pilares de la organización: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral, la misma importancia distribuyendo equitativamente el presupuesto y el financiamiento para su desempeño en cumplimiento de los mandatos acordados por los órganos de gobierno de la organización, órganos que, por supuesto, corresponden también a los Estados miembros. En este sentido, saludamos que progresivamente se vayan suprimiendo los puestos de libre nombramiento, también llamados de confianza política, muchos de ellos con jugosas remuneraciones, y se priorice el trabajo de profesionales especializados en las áreas más técnicas y menos políticas, que resultan ser las áreas donde nuestra organización es más eficiente y útil a nuestros pueblos, diferenciándose de las áreas más políticas que, como todos sabemos en esta organización, son cuando menos áreas controversiales. Señor presidente, apreciamos que la resolución que hoy aprobamos incluye una serie de mandatos para la revisión y pertinencia de ciertos bienes inmuebles de la organización y que sean refuncionalizados o transferidos bajo lógicas de austeridad y eficiencia que siempre son buenas para la institucionalidad. Asimismo, saludamos que ciertos beneficios y privilegios a nuestra manera de ver excesivos en beneficio del secretario general y del secretario general adjunto sean revisados en base a los principios de igualdad, equidad, transparencia, realismo y austeridad. Solamente así nos acercaremos a responder más eficientemente a las necesidades de nuestros pueblos y no así a los intereses personales de funcionarios que circunstancialmente ejercen cargos de dirección en nuestra organización por absoluta delegación de los Estados miembros. En relación con el trabajo de nuestra organización para la promoción y defensa de los derechos humanos, afirmamos la importancia de los principios de indivisibilidad e interdependencia que deberían ser la guía fundamental para valorar en condiciones de igualdad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como los derechos civiles y políticos de todos los órganos de la OEA. En este sentido, valoramos la asignación de mayores recursos al CIDI y hacemos votos para que también se asignen mayores recursos a la Redesca para equiparar en sus ingresos con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Señor presidente, distinguidos colegas, el Estado Plurinacional de Bolivia ratifica en esta Asamblea General Extraordinaria la trascendental importancia que tiene para priorizar en lo económico y presupuestario el trabajo del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón a que estas entidades se han convertido, con el paso de los años, en las instituciones más útiles de nuestra organización dentro de la importante tarea de buscar la protección y la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos. Creemos, señor presidente, firmemente en que ha llegado el momento de pensar en una Comisión Interamericana Permanente de Derechos Humanos y en una Corte Interamericana Permanente de Derechos Humanos, cuyos comisionados y jueces, respectivamente, trabajen de manera permanente en la sede de estos organismos y sean remunerados adecuadamente, con el objetivo de obtener su dedicación exclusiva. Creemos que el esfuerzo económico que pueda hacer la organización en el futuro inmediato no será nada en relación con el gran avance que se dará en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestros estados.
Si de verdad tenemos un compromiso genuino con los derechos humanos, el siguiente año 2025 deberíamos trabajar presupuestariamente en este objetivo tan racional y coherente que nadie podrá oponerse. El siguiente año en lo presupuestario nuestra prioridad deberían ser los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, the delegation of Bolivia. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Mexico. Mexico, the floor is yours. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a las delegaciones participantes en este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para aprobar el programa presupuesto de la organización 2025. Mi delegación agradece muy cumplidamente a las delegaciones que durante semanas y meses han trabajado largas horas para construir una resolución responsable que asegure el buen funcionamiento de la OEA. Particular reconocimiento a las y los delegados de Colombia, Canadá, Brasil, Estados Unidos y México por su compromiso sostenido durante estos meses y por su trabajo incansable. Como el cuarto contribuyente al fondo regular y el tercer contribuyente entre los Estados miembros con fondos específicos y recursos humanos a los programas y proyectos de la OEA, México participa en esta Asamblea General con la convicción de que un sistema interamericano que efectivamente sirva a nuestros pueblos debe ser fincado no solo en los principios acordados por los Estados en la Carta de la OEA, sino también en un uso eficiente, racional y transparente de los recursos económicos y materiales y el capital humano que con responsabilidad y esfuerzo los Estados miembros asignamos a la OEA para su funcionamiento. México otorga un alto valor al multilateralismo y trabaja arduamente para fortalecerlo, pues considera que es la única vía exitosa con la que contamos los Estados para superar todos los retos y los grandes problemas de la humanidad. La reconocida vocación pacifista y multilateralista de México se encuentra afincada en nuestros principios constitucionales de política exterior, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de controversias, el respeto y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la cooperación internacional para el desarrollo, principios que coinciden ampliamente con los propósitos y principios de Naciones Unidas y de la OEA, que son una guía para la actuación de México en los foros multilaterales como esta organización, donde el fortalecimiento y mejora de los procedimientos administrativos y presupuestarios son el camino adecuado para obtener mejores resultados. Nos congratulamos de que la resolución que hemos aprobado en esta Asamblea General haya sido resultado de una negociación apegada a las normas en vigor, de las cuales destaca que solo la Asamblea General es el órgano de la organización con atribuciones para aprobar el presupuesto y fijar las cuotas de los Estados miembros y que esta negociación se haya basado en el diálogo, la construcción de consensos, el respeto a la igualdad jurídica de los Estados y la convicción clara de que ante los retos financieros y administrativos que enfrenta la OEA, todos los Estados debemos contribuir corresponsablemente a superarlos. Confiamos en que el presupuesto que hemos negociado y aprobado contribuya a fortalecer la operatividad de la OEA, así como su eficiencia y su estabilidad financiera y su gobernanza. Además de las aportaciones mexicanas al fondo regular y a los fondos específicos, México invierte en todas las instituciones del sistema interamericano recursos financieros considerables que sobrepasan un total de $20 millones, porque cree que el diálogo regional y el fortalecimiento de las instituciones del sistema son acciones indispensables para realizar de mejor manera nuestro trabajo y acordar iniciativas que vayan encaminadas al beneficio de los habitantes de nuestras naciones. La próxima elección de una nueva persona titular de la Secretaría General representa una ocasión oportuna para que los Estados miembros hagamos un balance general y reflexionemos sobre la OEA que tenemos y la OEA que necesitamos y podemos aspirar.
En consonancia con la visión responsable de política exterior, México hace votos porque el inicio del próximo ciclo de la Secretaría General de la OEA venga acompañado de un ejercicio de evaluación que se refleje en reformas y mejoras estructurales necesarias para que la OEA ejerza un multilateralismo eficiente que responda con eficacia a los múltiples desafíos regionales que amenazan a las personas del hemisferio. Esperamos que la próxima administración de la Secretaría General se conduzca con base en la optimización y el uso responsable de los recursos, así como con una gestión eficiente y plenamente comprometida con la rendición de cuentas. México saluda particularmente la adopción de las iniciativas propuestas durante el proceso de negociación de la resolución Programa Presupuesto 2025, que con base en amplias discusiones entre la membresía, los estados logramos alcanzar para impulsar una OEA más efectiva, que esté en la ruta adecuada para superar los retos financieros que enfrenta y que fortalezca sus políticas y su gobernanza administrativa. La OEA no debe abstraerse de las políticas de manejo financiero responsable que buscan implementarse en el resto de las organizaciones multilaterales internacionales, de las cuales somos estados parte y que han reducido a su mínima expresión la discrecionalidad en la contratación de altos cargos. En el mismo sentido, México favorece que los puestos de liderazgo sean ejercidos por personas profesionales, experimentadas y solventes éticamente, de acuerdo con el Código de Ética de la propia OEA. Nos congratulamos por la eliminación de la excepción que permite que en esta organización tengamos un número excesivo de puestos de confianza y esperamos que en un ejercicio futuro avancemos aún más en la profesionalización de la mayor parte de los puestos de liderazgo de la OEA, pues ello asegura eficiencia y continuidad en las transiciones administrativas y estabilidad a la organización para cumplir con los mandatos encomendados por los Estados miembros. México llama la atención de la membresía al hecho de que este ejercicio presupuestal, como los anteriores, únicamente asigna recursos a la operación de la Secretaría General, así como de ciertos órganos, organismos y entidades de la OEA, pero no ofrece realmente financiamiento a los mandatos que los estados establecimos durante la pasada Asamblea General, a pesar de así haberlo acordado en la resolución convocatoria del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para considerar y aprobar el programa Presupuesto 2025 y tratar asuntos administrativos y otros asuntos presupuestarios, aprobada en junio en Asunción, Paraguay. Gracias al impulso de la Delegación de México, entre otras delegaciones, por primera vez tenemos en la OEA información sobre el costo financiero que tiene la implementación de los mandatos que los estados redactamos y aprobamos en Asunción de Paraguay. Sin embargo, una vez más, hemos dejado a un lado el financiamiento de nuestras propias prioridades. Si bien es prioritario que, tomando en cuenta las ventajas comparativas y competitivas de la OEA frente al resto de las organizaciones internacionales, los estados ejerzamos autocontención en el establecimiento de mandatos y prioridades. También debemos ofrecer recursos al fondo regular a las actividades que son de nuestro especial interés. México seguirá impulsando que en los próximos ejercicios presupuestales se pueda incluir financieramente a la implementación de los mandatos que los estados hemos acordado en las resoluciones, porque ellos reflejan el interés regional y las prioridades nacionales. Con la aprobación, señor presidente, de esta resolución, hemos actuado de manera responsable. México reitera su firme compromiso con un multilateralismo regional efectivo y un sistema interamericano sostenible, adecuadamente financiado y eficientemente gestionado. Únicamente a partir del ejercicio racional, transparente y eficiente de nuestros recursos podremos lograr que la OEA cumpla con sus propósitos y propicie la solidaridad interamericana, la búsqueda de consensos, la buena vecindad y un régimen de justicia social que contribuya al respeto de todos los derechos y a la consecución de un multilateralismo que beneficie a todas las personas en el hemisferio. Gracias, señor presidente. Thank you very much to the delegation of Mexico. Colleagues, if we can see if we can honor the 6 minutes
and see if we can get through the session of the General Assembly. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Grenada. Grenada, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair, ESG Excellencies. With the delegations of the member states comprising the CARICOM group, we have several consultations, discussions on this program budget coming through CAP. Some of these delegations will offer more extensive and reflective remarks in this session. At this time, I wish to extend our appreciation for the sustained efforts that brought us together in constructive dialogue on the adopted program budget. We acknowledge and we know that at times our presentation and representation for certain priorities were heavily insistent, probably considered obstinate in some cases. Yet we did it in good faith. We acknowledge that there are challenges, and the challenges inherent in addressing these diverse needs of our member states, and we commend the commitment to transparency and collaboration that the process represents. While it is natural for discussions of this nature to bring to light varying perspectives, we affirm our shared interests in a budget framework that advances the priorities and aspirations of all our members. As these delegations from our regional group, we recognize, indeed, and appreciate the thoughtful work and the extensive hours and expertise that were put in by the members of CAP that has gone into balancing these priorities, ensuring a program budget that can support our collective objectives in the given context. Our commitment to this process remains strong. We are here as partners, dedicated to working through what we have adopted and outstanding matters with the shared goal of a robust, inclusive, and forward-looking budget implementation. In this spirit, the members of our regional group, our delegations, reaffirms that our participation in the reform initiatives will be positive. Performance enhancement negotiations with genuine willingness to collaborate and to finalize a futuristic program and implementation thereof that reflects our common purpose. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much to the delegation of Grenada. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Chile. Chile, the floor is yours. Muchas gracias, presidente. Distinguidas delegaciones, secretario general adjunto, nuestro saludo también especial al viceministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Víctor Verdún. Nuestra delegación quiere, en primer lugar, presidente, felicitarlo en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios por su conducción en un asunto que, sabemos, concita el interés de los Estados miembros y requiere también un alto conocimiento técnico. De igual manera, nuestro reconocimiento a los dos vicepresidentes, a la Secretaría de Asuntos Financieros y a todas las delegadas y delegados que pusieron rigor, capacidad negociadora, creatividad al servicio de la organización en largas jornadas. El presupuesto que hoy aprobamos, presidente, tiene dos características que para Chile son muy importantes, fundamentales: austeridad y viabilidad. Pensamos que avanzamos en austeridad cuando identificamos ahorros, suprimimos gastos superfluos y optimizamos el uso de los recursos. Avanzamos también con sentido de viabilidad cuando estamos pensando en cómo se garantiza el buen funcionamiento de la organización durante el próximo año, incluyendo el presupuesto de transición, por ejemplo, su proyección al futuro y la reestructuración de la Secretaría General, también en igual dirección. En ese marco, las propuestas que impulsó nuestra delegación a partir de la recepción reflexiva del estudio integral de la organización, por ejemplo, en ámbitos como el cuidado de los activos físicos, la gestión de los procedimientos técnicos que nos puedan hacer aplicable el artículo 46 del reglamento del Consejo, el que nos permitirá tener reuniones más eficientes, o la creación de una plataforma digital de acceso exclusivo de las misiones, son testimonio de la orientación que nuestra delegación quiere seguir avanzando en los futuros ejercicios presupuestarios.
A criterio de Chile, presidente, este presupuesto también inicia un camino hacia una nueva normalidad en el funcionamiento de la organización. En efecto, las oportunidades tras el trabajo remoto y la incorporación en general de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, nos obligan a repensar lo que hacemos con los espacios físicos disponibles, la forma en que procesamos la documentación también. Solo por identificar dos ejemplos de aquellas áreas que nos afectan de manera más directa, pero sabemos que progresivamente vamos a ir encontrando más caminos, más alternativas. En tal sentido, nos interesa destacar que las tecnologías de información deben ser una herramienta para hacer de la transparencia la norma y no la excepción de nuestra organización, de modo que cualquier ciudadano de América pueda conocer a profundidad lo que realiza la OEA, tanto en cuestiones políticas, procedimentales y también de recursos. Esta materia, la transparencia organizacional, todavía uno de nuestros pendientes y esperamos avanzar mucho más decididamente en él cuando volvamos a enfrentar las cuestiones presupuestarias, pensando en que el próximo ciclo debiera ser la oportunidad de reelaborar el presupuesto atendiendo de manera más sustantiva, más estricta, las prioridades políticas de la organización. En ese ámbito, como no señalarlo, presidente, ampliar, ensanchar las capacidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos parece una prioridad impostergable. Ahora, presidente, mirando hacia adelante y visto el amplio consenso tras el presupuesto adoptado, nos parece que hay también una oportunidad de sacar lecciones de esta negociación. Preguntarnos qué podemos aprender de este proceso de construcción de consenso amplio. Permítanos 3 apuntes al respecto. El primero, la importancia de un clima constructivo, de respeto cuando negociamos, lo que nos permitió alcanzar un documento de consenso que recogió las diversas inquietudes de los Estados miembros, donde todos cedemos en algo y todos ganamos en algo. El segundo apunte es la demostración empírica que en esta organización de los Estados americanos ahorro no es ni puede ser sinónimo de despidos. Nuestra delegación confía que ese argumento, que es muy persuasivo pero es falaz, deje definitivamente de ser parte de nuestras conversaciones. En este proceso descubrimos juntos que no es cierto, primero no es cierto que cualquier ahorro equivalga necesariamente a puestos de trabajo eliminados, pero también descubrimos que cuando los sacamos de la mesa es posible negociar mejor, alcanzar acuerdos, trabajar en clima saludable. Y el tercer apunte, presidente, es la relevancia del trabajo colectivo. El presupuesto que hoy llevamos no lleva el sello de una persona o una delegación en particular. Al contrario, cada una de las versiones de trabajo, cada una de las 19 revisiones del proyecto que circularon del programa de presupuesto, muestra que las distintas propuestas, sus iteraciones, sus lenguajes alternativos contaron con la participación de cada uno de los 32 estados que estamos aquí reunidos. Yo creo que es una constante que debemos aprender que nos va mejor cuando trabajamos así. Y permítame cerrar en eso, presidente, reiterando nuestro reconocimiento a usted que condujo este proceso de esta manera. Muchas gracias. Thank you kindly to the delegation of Chile, and thank you for the kind sentiments as well. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of the United States. The United States, the floor is yours. Thank you very much, Chair. Good afternoon, colleagues. With this special General Assembly and the upcoming elections of this organization's next Secretary General, it is safe to say that we are at a critical moment in the OAS. Our actions today and in the coming weeks and months will play an important role in determining what the future of this organization will look like. And the commitments we are making here today, with this budget resolutions and the decisions it contains, will help put the OAS on a more sustainable path. To say that it was a long road to get here today would be an understatement. Every delegation in this room has worked tirelessly on the myriad of issues handled by the CAP. For this reason, I'd like to begin by thanking all of those here today who have dedicated countless hours to consider proposals and counter-proposals and to build consensus
which ensured that we were able to make it to the finish line here today. I also like to extend our gratitude to Ambassador Nemor for his chairmanship and commitment to the work of CAP, as well as to Canada and Colombia for their willingness and dedication in serving as vice chairs of CAP and for the committee's working groups. I would also like to express our appreciation for the committee secretariat led by Ms. Ileana Navarro and the entire OAS team for their tireless efforts and invaluable contributions in this process. Throughout this process, I'm sure each of us had moments in which we found ourselves questioning why we pour so many hours into working on the budget, especially when there are so many other major issues impacting our hemisphere that need our attention. But remember, colleagues, the document approved today is more than just a budget. It is an expression of our priorities for the future and a testament to the importance and value of this organization. In that regard, and though they are not here in the room with us today, I would also like to specifically thank the representatives of the Inter-American Defense Board who came here earlier this week. The resolution we have just approved includes language which sets us on a path to sell La Casa del Soldado, among other assets, as part of a comprehensive strategy to examine and rationalize this organization's real estate holdings. Now, the decision to sell the building where the Inter-American Defense Board had been headquartered for the past 75 years is not an easy one. But let me repeat what I said here a few days ago, Mr. Chair. My government supports this decision because of our support for the work of the Inter-American Defense Board and our desire to see that work, and likewise the work of every other entity of the Inter-American system, put on a stronger footing for the future. The evidence of our commitment to this organization began last year with the approval of a substantial budget increase, accompanied by an external evaluation and then the strong consideration that each of our delegations gave to the report provided to us by Alvarez and Marcel. As you have heard me say before, the report, the Alvarez and Marcel report, was an important step in the right direction to get this organization on a firmer footing. The critical next step, which was undertaken during the negotiations for this year's budget, was the implementation of these recommendations. However, our work is not yet done. It is up to each and every delegation in this room to continue to study and support opportunities for the implementation of the recommendations in the short and long term. We are here today because we believe in the OAS and the resounding positive impact it can have for the region. We believe this organization's remarkable ability to successfully promote democracy, defend human rights, ensure a multidimensional approach to security, foster integral development and prosperity, and support the inter-American legal cooperation. This is why the U.S. mission believes that this Special General Assembly is about more than administrative and budgetary matters. Is it about ensuring this organization's sustainability as well as its ability to continue to address critical issues and challenges that face our region in 2025 and for many years to come. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much to the delegation of the United States. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of the Dominican Republic. Dominican Republic, the floor is yours. Gracias, señor presidente. La delegación dominicana desea expresar su reconocimiento a la dedicación y empeño de su persona como presidente de la CAP y a los vicepresidentes que le acompañaron durante este periodo por la conducción de esta compleja negociación que ha tenido como resultado importantes acuerdos para el 2025. Al apoyo de la Secretaría de la Comisión, integrada por la señora Ileana Navarro y el equipo que le acompañó en todo el proceso.
Nuestro agradecimiento se extiende a la Secretaría de Finanzas por el esfuerzo y compromiso en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el año 2025, así como la dedicación de todas las delegaciones en las negociaciones que han permitido alcanzar estos acuerdos y que permitirán a la organización seguir operando el próximo año. Señor Presidente, en un contexto de recursos limitados y creciente incertidumbre económica que impacta a todos los países de la región, es imperativo resaltar las necesidades emergentes de apoyo a los mandatos aprobados por los Estados miembros, ya que la realización efectiva de estos mandatos depende en gran medida de la disponibilidad de recursos financieros adecuados y bien gestionados. En este sentido, se hace evidente la necesidad de un presupuesto que no solo sea suficiente, sino también eficazmente asignado y administrado para garantizar la ejecución de estos mandatos. A partir de este ejercicio de planificación y asignación del presupuesto de la organización para el año 2025, hemos constatado una vez más que en su mayor parte el presupuesto aprobado está destinado a mantener la operación mínima de la Secretaría y no a la expansión o ejecución plena de los proyectos que tanto necesitan nuestros pueblos. En ese sentido, es necesario un enfoque financiero orientado a las necesidades prioritarias de la organización e identificar las áreas dentro de la estructura organizacional que requieran mejoras con el fin de potenciar nuestra contribución al hemisferio. Esto, además, incluye la revisión de los programas actuales para evaluar su impacto, eficiencia y eficacia y evitar duplicación de funciones, así como la consideración de nuevas iniciativas que puedan responder de manera efectiva a las prioridades de la región. Entre estas áreas se podría considerar el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible y fortalecimiento democrático. Estos pilares que guían el quehacer de la organización representan además el compromiso que asumimos frente a nuestros ciudadanos. Es nuestro deber entonces encontrar los caminos para hacer que los recursos limitados logren el máximo impacto, trabajando en conjunto, de manera colaborativa y con dedicación para avanzar en estos objetivos y en el manejo y ejecución de los recursos que siempre sean guiados por la transparencia y la rendición de cuentas. Señor Presidente, reconocemos que el presupuesto aprobado de 93.6 millones de dólares para el 2025 intenta cubrir las necesidades mediante un aumento respecto al presupuesto de 2024. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente para cubrir el crecimiento nominal, la inflación y asegurar la sustentabilidad de los mandatos vigentes. No obstante, República Dominicana reconoce que algunos acuerdos alcanzados representan avances significativos para la OEA en su esfuerzo por optimizar recursos, promover la transparencia y cumplir con sus objetivos. Para estos fines, se fortalecen las políticas de recuperación de costos y de auditorías regulares, que combinada con la planificación estratégica de recursos humanos y físicos, garantiza una asignación más equilibrada y sostenible de los recursos, consolidando así una cultura de responsabilidad y eficiencia que fortalecerá el papel de la organización como organismo regional, confiable y efectivo. Señoras y señores, entre los acuerdos alcanzados, República Dominicana desea destacar el apoyo a los principios de equidad de género y representatividad geográfica, necesario para construir una OEA más diversa e inclusiva, que promueva una mayor representatividad de los Estados miembros en la estructura organizativa de la OEA, y el apoyo para fortalecer la implementación del sistema OIS Core, que permitirá modernizar el sistema financiero para incrementar la transparencia, la operatividad y el control de las finanzas. Asimismo, el establecimiento de un plan anual de mantenimiento de los inmuebles de la organización, junto con la creación de un fondo capital separado para costear la conservación y renovación de sus activos, fundamental para evitar el continuo deterioro del patrimonio inmobiliario de la organización. Señor Presidente, en conclusión, reconocemos que persisten grandes desafíos y limitados recursos para enfrentarlos. No obstante, estamos confiados
que el presupuesto para 2025 y los acuerdos administrativos alcanzados encaminarán a la OEA a que los recursos limitados logren el máximo impacto para avanzar hacia los objetivos que compartimos en el marco de esta organización. Reiteramos el compromiso de República Dominicana con el multilateralismo y con los principios y valores de la organización, y confiamos en que, con el apoyo de cada Estado miembro, seguiremos fortaleciendo la OEA y el impacto positivo que ésta tiene en cada uno de nuestros estados. Muchas gracias. Thank you very much, the delegation of the Dominican Republic. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of St. Kitts and Nevis. St. Kitts and Nevis, the floor is yours. Distinguished Chair, colleagues, Assistant Secretary General Mendez, St. Kitts and Nevis stands in support of the collective outcome of our deliberations on the program budget for the year 2025, and recognizing the extensive efforts invested by the preparatory committee in achieving these results, commends all who worked tirelessly. The OAS stands at the forefront of guiding the hemisphere through the convergence of crises that affect its member states. It is for this reason that, as the bedrock of hemispheric leadership, the organization must be equipped with the resources, expertise, and inclusive geographical representation to tackle complex challenges that have emerged and which will continue to emerge. Delivery of the mandate to strengthen the core pillars of the organization can only be as robust as the foundation on which these principled pillars rest. St. Kitts and Nevis acknowledges the arduous process that has brought us to this point, a coalition of states around a negotiated outcome. Yet, this delegation expresses its concerns regarding an evident shortfall in how interests are represented in the rigor of the final product. In a balanced approach, decisions must address more than the immediate needs before us, so that a holistic perspective is informed by established principles, the historical bases on which fundamental decisions were taken, the potential long-term impact of our choices today, and the imperative of an OS that is relevant and responsive for today and tomorrow. This requires an assessment of the net gains and losses our stances will bring to bear on the organization, not only in terms of financial balance, but also regarding the hemispheric integrity of the organization, the morale of OS staff, and the comparative burden on member states. St. Kitts and Nevis expresses reservations about the proposed real estate strategy, not about the final decision, which has been negotiated and agreed, but more critically about how we managed to arrive there, absent basic, essential data that should routinely guide such deliberations. Specifically, we are concerned that essential details informed by expert analyses are lacking as we undertake hefty decisions with long-lasting financial implications. Whatever the outcome, our decisions should always be based on complete information to safeguard the organization's asset holdings and the interests of all member states. In this regard, the delegation of St. Kitts and Nevis calls for greater clarity in the minutiae of factors, broader scope of details to be presented and considered based on critical analysis and transparency. On the issue of housing allowances for elected principals, St. Kitts and Nevis appreciates the final negotiated decision for what it is, but raises concerns about the seemingly arbitrary sums assigned to accommodation for officials. We recognize the importance of providing suitable accommodation as a mark of respect to elected officials. However, it is equally crucial that allowances reflect realistic market values and remain adaptable to future market trends. It would be remiss of this delegation not to voice its disillusionment about the Alvarez and Marshall A&M report. Despite the resources allocated, the report falls well short of offering innovative financial strategies beyond recommendations such as property sales, which had actually been under consideration for years. The limited value added by this report raises a broader concern
about the efficiency of our investments in studies meant to support long-term sustainability. We must also address the delayed or stalled progress of OS Core, which remains an unrealized initiative despite considerable financial disbursement. We caution against continued spending on projects that yield minimal returns and urge a re-evaluation of priorities that align more closely with measurable outcomes. In the spirit of efficiency, St. Kitts and Nevis supports the reduction of secretariats to 5. We are confident that this restructuring can preserve the integrity and impact of the OS pillars of work, strengthening our collective goals in a cost-effective manner. Furthermore, St. Kitts and Nevis supports the modest increase in member states' quota payments as a measure to stabilize the organization's financial footing. Ultimately, member states must make the hard choices to strengthen this organization. Such decisions should enhance the service mandate of the OS rather than leave us circling back annually to where we had begun year after year. And this delegation is committed to fair, balanced, and pragmatic decision-making that reflects the hemispheric unity and interests we all hold dear. As a stable democracy, committed to evolving into a sustainable island state, my country underscores the vital role of the work of the OAS in realizing its secure and prosperous future. Our vision is intertwined with the security and stability of the hemisphere, which itself is interwoven with the imperative of a well-resourced and effectively governed OAS, which exemplifies strong and unified hemispheric leadership. We urge member states to focus our collective energies on positioning the organization to act decisively and inclusively on behalf of all. In unity with other member states, St. Kitts and Nevis advocates for an OS that embodies resilience, purpose, and the spirit of its founding mission, yet powerfully relevant to the times. As we face the future of the Americas together, we look forward with hope to an OS that remains responsive and resolute, empowering the voices of all of our peoples and advancing the shared progress of our hemisphere. Thank you, Chair. I thank you, the delegation of St. Kitts and Nevis. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Canada. Canada, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Monsieur le vice-ministre du Paraguay, très distingués collègues. Alors que nous nous réunissons pour cette Assemblée générale extraordinaire pour discuter de l'avenir et du financement de l'OEA, le Canada souhaite réaffirmer son soutien et son engagement envers les principes et les objectifs de cette organisation en tant que le forum prééminent qui unit toutes les démocraties de l'hémisphère dans la recherche collaborative d'une plus grande paix et d'une plus grande prospérité pour tous. L'OEA joue un rôle essentiel dans la promotion et la sauvegarde de la gouvernance démocratique, des droits de la personne, y compris l'équité entre les sexes et des droits des femmes et des filles, ainsi que de sécurité multidimensionnelle et du développement intègre dans toute l'hémisphère. Le Canada s'est également engagé à assurer la santé financière de l'OEA en payant ses quotas à temps et en totalité. Nous encourageons tous les États membres à suivre ce principe, considérant que le respect des délais pour les contributions est essentiel à la viabilité de l'organisation. Le Canada est également l'un des plus importants fournisseurs de contributions volontaires, entre autres à la CIDH, à la CIM, au SSM et au DECO, ce qui reflète le soutien du Canada à leurs programmes et services essentiels qui font progresser nos priorités communes. Cette Assemblée générale extraordinaire se déroule à un moment potentiellement critical dans l'histoire de l'organisation, comme l'a bien noté plusieurs délégations aujourd'hui. Mr. Chair,
The recent external review of the organization and upcoming transition of leadership offer a unique opportunity to pursue meaningful reform, modernization, and institutional strengthening. The third-party comprehensive review issued a strong warning that the OAS cannot sustain its current activities nor fulfill its mission with the existing funding and staffing levels. We have heard this warning, and I'm proud to say that together we are taking action to address these challenges and safeguard the future of this organization. Canada strongly supports the efforts to create an OAS that is fit for purpose. Canada is pleased with the reforms agreed here to limit the number of trust positions to specific functions, 14 specific functions. This is a step towards a more professionalized and transparent approach to staffing that brings the organization closer in line with the best modern human resources practices. As we move ahead to further define the structure of the organization, Canada is pleased to see agreement on the cost-neutral creation of an executive director. We are confident that this position offers an opportunity to introduce greater coherence and coordination in the management of our programs and personnel and resources, as well as the reform agenda member states have agreed to. This capability will free the next Secretary General and a Assistant Secretary General of the administrative burdens that have proven persistently challenging over the years, so that they can concentrate their talents on high value-added political engagement. Canada is fully committed to participating in upcoming discussions to further define this role and the organizational structure stemming from the agreed reduction of the number of secretariats. Canada views the continued presence of dedicated secretariats for each of the organization's 4 thematic pillars as important. Form must follow function. Our structure should reflect and enable our priorities. It sends an important signal to the world about the importance of each of our priority areas of endeavor: human rights, democracy, security, and integral development. Further, it ensures that dedicated ongoing technical support to us, the member states, is provided, support that is necessary to carry out our efforts and priorities in each of these pillars. Canada wishes to emphasize the importance of protecting a secretariat focused on human rights as we reimagine the future structure of the organization. While the Inter-American Court of Human Rights and the Human Rights Commission serve essential independent human rights bodies for us, and they must be continued to be supported, a technical secretariat within the General Secretariat provides important complementary programs and oversight for mandates set by us, the members, and our commitments to international conventions. Mr. Chair, after much collective effort, Canada appreciates the advances made in this resolution to move forward for a more affordable real estate footprint for the organization. Concrete progress on this front will be important to determine the future sustainability of the organization as a whole. Finally, Mr. Chair, Canada is appreciative of the shared commitment to equitable geographic representation in the OAS to make it a more inclusive and representative organization. Mr. Chair, I cannot go without mentioning that as we move forward, we must hold ourselves accountable for our actions which impact the fiscal health of this organization, be it from the proliferation of inadequately funded mandates or how we manage our meetings. Canada values the OAS for advancing our shared priorities of democracy, human rights, security, and development. While much work remains to be done, this is the moment to seize a historic opportunity. We remain committed to working with all member states to pursue our shared priorities and sustainable institutional management and modern practices that will allow the OAS to continue carrying out its work ever more successfully for many years to come. Thank you. Merci. Obrigado. Gracias. Thank you very much to the delegation of Canada. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Panama. Delegation of Panama, the floor is yours. Su Excelencia Chetney Moore, embajador y representante permanente de Bahamas ante la OEA y presidente del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Su Excelencia Secretario General Adjunto Néstor Méndez,
Sus Excelencias representantes permanentes, representantes alternos, colegas, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para felicitar al pueblo de Panamá que en el día de hoy, 1 de noviembre, estamos celebrando nuestras festividades patrias de independencia, así que aprovecho el espacio para enviar un caluroso saludo. Es un gran honor saludarles en nombre del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y del canciller Javier Martínez Hacha, para expresar el compromiso de nuestro país con la transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos de cara al fortalecimiento de la OEA con miras a un futuro más próspero y equitativo para todos los Estados miembros. Respetados colegas, nos unimos hoy para considerar y aprobar el proyecto de resolución del programa Presupuesto de la Organización de los Estados Americanos para el año 2025, el que fue trabajado minuciosamente por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y establece las bases para garantizar que nuestra organización cuente con los recursos necesarios para afrontar sus prioridades estratégicas y cumplir con sus mandatos. El documento que acabamos de aprobar subraya los principios rectores de austeridad, eficiencia y transparencia que guiarán la ejecución del presupuesto para el próximo año, reafirmando la importancia de los 4 pilares que sustentan el trabajo de la OEA y que estos reciban una asignación equitativa de recursos acorde con su relevancia y los mandatos que cada uno sustenta, asegurando así su desempeño óptimo y su impacto positivo en el hemisferio. En cuanto a la estructura presupuestaria, el proyecto de resolución ha propuesto que los Estados miembros contribuyan a través del fondo regular en línea con una metodología que fomente el pago puntual y asegure la sostenibilidad financiera de la organización. Esta estrategia no solo busca fortalecer nuestra liquidez, sino también promover una cultura de responsabilidad financiera que permita a la Secretaría General responder adecuadamente los retos emergentes. Sin embargo, el presupuesto del 2025 enfrenta múltiples retos y desafíos que reflejan la complejidad de la situación social, económica y política de la región. Uno de los principales desafíos es la asignación de recursos para abordar problemáticas emergentes como el incremento de la migración, cambio climático, seguridad alimentaria, que requieren respuestas urgentes y coordinadas. Asimismo, el presupuesto debe adaptarse a los recursos limitados de varios Estados miembros que enfrentan sus propias restricciones financieras y dificultades para contribuir con mayores aportes. Además, la OEA se enfrenta al reto de equilibrar el financiamiento para áreas prioritarias como la democracia y los derechos humanos, sin descuidar otros pilares como el desarrollo y la seguridad. El cumplimiento de objetivos con un presupuesto ajustado requiere una planificación estratégica y una colaboración estrecha entre los países miembros para maximizar el impacto de los recursos disponibles y hacer frente a las crecientes necesidades de la región. En este sentido, se han incluido también mecanismos para optimizar la recuperación de costos indirectos, de modo que estos recursos puedan ser empleados de manera más eficiente en los programas y proyectos prioritarios. En línea con la transparencia y la rendición de cuentas, la Secretaría General presentará trimestralmente informes detallados sobre la utilización de estos fondos, asegurando que los Estados miembros tengan pleno acceso a la información y puedan dar seguimiento al uso responsable de los recursos. Otro aspecto fundamental de este presupuesto es su enfoque en la mejora de los procesos internos de la organización. Entre las iniciativas clave para el 2025 se encuentran auditorías y evaluaciones que ayudarán a optimizar la gestión de la fuerza laboral, así como la planificación estratégica y de recursos humanos. Estas auditorías no solo contribuirán a mejorar la eficiencia operativa, sino que también garantizarán que la organización esté preparada para enfrentar desafíos futuros con una base de personal competente y alineada con los objetivos institucionales. Es importante señalar, señor presidente, además del compromiso de los Estados miembros con la equidad de género y la representación geográfica en todos sus niveles.
Se han establecido metas claras para que la organización continúe promoviendo políticas de inclusión y diversidad en el lugar de trabajo, facilitando el acceso de mujeres y personas de diversas regiones a posiciones de liderazgo. Por último, quisiera hacer énfasis en el pilar de sostenibilidad y prudencia en el manejo de los recursos. Para garantizar el uso óptimo de nuestros activos físicos, se han propuesto medidas para consolidar las propiedades de la organización y maximizar su valor. Esta estrategia permitirá a la OEA reducir costos y asegurar una base sólida para su gestión futura. En conclusión, el programa Presupuesto para 2025 refleja nuestra intención de construir una organización fuerte, eficiente y comprometida con los valores que compartimos. Agradezco a todos los que han contribuido con este proceso de elaboración presupuestaria y confío en que este documento permitirá a la OEA continuar su labor en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en nuestro hemisferio. Muchas gracias. Thank you kindly, the delegation of Panama. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Guatemala. Guatemala, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos representantes y delegados, buenos días. La delegación de Guatemala se complace por la aprobación del programa presupuesto de la OEA para el año 2025, aprobado recientemente en este periodo extraordinario de la Asamblea General. Particularmente nos gustaría agradecer y destacar el extraordinario trabajo en el marco de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios por el esfuerzo realizado en alcanzar un amplio consenso. Este logro es un fruto de una dedicación incansable y espíritu de cooperación que existió entre las delegaciones y las muestras de flexibilidad demostradas durante este proceso. Todos sabemos que nuestra organización enfrenta una situación en la que los recursos disponibles son cada vez más limitados, siendo vital maximizar el uso de estos recursos y asegurar que las prioridades y compromisos asumidos por los estados sean adecuadamente atendidos y financiados. Una administración eficiente permitirá que cada mandato emanado de la Asamblea General, del Consejo Permanente y del CIDI se materialice en programas y acciones que respondan a las necesidades de nuestra región. La evaluación integral de la OEA por un tercero fue un importante aporte que otorgó una perspectiva objetiva e imparcial sobre la eficiencia y efectividad de la estructura actual, permitiendo identificar áreas de mejora y ajustes necesarios para optimizar el uso de los recursos. Señor presidente, esta evaluación integral y todas las deliberaciones han permitido tomar decisiones informadas y formular un programa presupuesto que tiene como visión el fortalecimiento a largo plazo del principal foro político del hemisferio y que refleja el compromiso de los estados a favor de los pilares fundamentales de nuestra organización. La administración eficaz es clave para el éxito de cualquier organización y en el caso de la OEA cobra una relevancia aún mayor. Como Estados miembros tenemos la responsabilidad de garantizar que cada recurso sea utilizado de la mejor manera posible. Esto implica establecer estructuras organizativas que eviten la duplicidad de funciones, promuevan la eficiencia operativa y respondan a las necesidades cambiantes en el hemisferio. Al optimizar la estructura interna, podemos dedicar más recursos a los programas que tienen un impacto directo a nuestras poblaciones, asegurando que los mandatos estén respaldados con el financiamiento necesario, así como el personal y la estructura adecuada para llevarlos a cabo. Este programa presupuesto constituye el fundamento de la capacidad operativa de la organización. Su aprobación representa un avance hacia una OEA más dinámica y preparada para responder a las exigencias actuales y que sirva de mejor manera a nuestros ciudadanos. La rendición de cuentas, la transparencia y una administración responsable son valores y principios esenciales que fortalecen a la organización y nos permiten salvaguardar el patrimonio del sistema interamericano. Para concluir, señor presidente, Guatemala expresa su firme compromiso y disposición para continuar trabajando en conjunto hacia una OEA más robusta, eficiente y capaz de afrontar cualquier desafío. Muchas gracias.
Thank you kindly, delegation of Guatemala. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of El Salvador. El Salvador, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación le felicita por su elección para presidir los trabajos de este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA y agradece también el trabajo preparatorio de las autoridades, delegados y secretaría de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. El Salvador valora también el esfuerzo realizado por todos los Estados miembros para contar con un presupuesto que permita a la organización desempeñar sus funciones y cumplir obligaciones con el compromiso de realizar los máximos esfuerzos para hacer más transparente y eficiente la gestión y administración de los recursos de los estados. En los últimos años, nuestra región ha enfrentado desafíos complejos que requieren una respuesta oportuna y significativa por parte de la OEA, lo cual nos invita a repensar las prioridades que demandan recursos, planificación y cooperación efectiva para su avance. La situación económica en muchos de nuestros países ha generado tensiones fiscales. La pandemia exacerbó estas dificultades, afectando tanto a los estados como a las organizaciones internacionales. En ese sentido, es fundamental que el tema presupuestario sea también abordado con pragmatismo, buscando un equilibrio entre lo ideal y lo posible, acorde a la realidad de nuestros países y la organización. El Salvador, a nivel interno, ha venido adoptando una política de responsabilidad financiera con los recursos del Estado. Y en ese sentido, para el 2025, el proyecto de presupuesto nacional tiene una reducción de aproximadamente 970 millones de dólares, a fin de que por primera vez el mismo sea totalmente financiado y no gastar más de lo que el país percibe. Esta política de responsabilidad permea también nuestro trabajo en el marco de las organizaciones internacionales y define una clara línea de austeridad y ahorro de recursos que mi país ha venido defendiendo de manera congruente en el marco de esta y de otras organizaciones desde ejercicios presupuestarios previos. Señor presidente, mi delegación considera que nos encontramos en un momento crítico, pero también de oportunidades para la estabilidad financiera y el futuro de la organización, así como para mejorar su eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los principios y propósitos para los cuales fue creada. Para ello, continuaremos abogando por un enfoque más equitativo en la distribución de los recursos entre los 4 pilares de la organización, asegurando que haya congruencia entre los temas identificados de mayor relevancia e impacto y su financiamiento del fondo regular en proporción a los recursos disponibles. Por otra parte, la asignación y ejecución del presupuesto de la organización debe estar basada en la transparencia y uso efectivo de los recursos, fomentando la independencia en la gestión. La rendición de cuentas debe seguir siendo una prioridad para garantizar que cada dólar asignado esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización y sus estados y no con agendas externas o perspectivas sesgadas que no representen a sus miembros. La OEA debe mejorar los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas para que los estados miembros y sus ciudadanos tengan plena confianza en el uso adecuado de los fondos públicos asignados. Paralelamente, consideramos que se necesita ampliar los recursos más allá del mero incremento de cuotas, estableciendo una verdadera y única estrategia de cooperación para captar fondos adicionales que nos permita diversificar a los donantes, ampliar la canasta de proyectos que se alineen los intereses de los Estados miembros y de los donantes, así como fortalecer la gestión y capacidades de la organización como gestores y ejecutores, a efecto de poder competir eficientemente por los recursos de la cooperación internacional cada vez más escasos. De igual forma, se necesita de un plan estratégico bien definido que sea el hilo conductor de los trabajos, un responsable de su seguimiento que ayude a superar los hilos en los que se trabaja actualmente y reducir en lo posible la improvisación y surgimiento de nuevos mandatos que no cuentan con recursos para su implementación. Inclusive, considerar la moratoria de mandatos como ha sugerido mi delegación en diferentes espacios. El informe de la auditoría externa nos sirve como un insumo para promover cambios graduales en aspectos de todos conocidos, donde se puede mejorar en materia de planificación, gestión, administración, trabajo coordinado y transparencia. Las prioridades señaladas en su marco deben ser detalladamente evaluadas y consensuadas entre los estados para identificar conjuntamente cómo y cuándo implementarlas, a partir de los intereses comunes y recursos disponibles. Finalmente, y no menos importante,
El diálogo continuo, honesto y transparente entre la Secretaría General y los Estados miembros es básico para generar esta transformación. No podemos esperar resultados diferentes si continuamos haciendo las cosas de la misma manera. A partir de 2025, el nuevo liderazgo de la organización tendrá una alta responsabilidad para que la OEA se reposicione y recupere su potencial para la solución de los principales problemas de nuestros habitantes, que es el fin último de nuestro trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Thank you kindly, the delegation of El Salvador. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago, the floor is yours. Thank you, Chair. Distinguished Chair, honorable members, and esteemed delegates. Chair, it would be remiss of me if my delegation did not acknowledge with gratitude the hard work and dedication of you as Chair of CAP and the entire CAP team. Today's special meeting is a testament of our collective commitment to this organization and its ideals of fostering sustainable development and promoting peace and stability across all member states through dialogue and cooperation. There is no doubt that the OAS is one of the hemisphere's most important multilateral institutions whose work has left indelible marks in all of our societies. Notwithstanding challenges faced by the OAS, we are gathered together today with the understanding that we have an opportunity to build on our successes while we pursue initiatives for constructive change. There is agreement amongst all of us that what is desired out of this organization is an OAS that is fit for purpose and one that can competently meet its objectives. The OAS has long been a cornerstone of regional cooperation, democracy, and development in the Americas, and a bastion and example of peace and stability for the world. For this primary reason, our efforts should focus on reducing inefficiencies and strengthening the organization. Chair, it is against this backdrop that Trinidad and Tobago welcomes the recent third-party comprehensive review of the OAS and looks forward to executing those recommendations as agreed by member states. It is essential that we look inward at the current state of our resources, the overarching culture, as well as the implications on any budgetary shortfalls and the necessary actions to rectify them. My delegation wishes to highlight that equitable geographical representation and gender parity remain two important areas for which we will continue to advocate. The OAS should be representative of all its members, including the CARICOM region. The CARICOM region has also long advocated for additional funding for the pillars of security and development, which is critical to the advancement of not only the CARICOM region, but the hemisphere as a whole. In addition, we must encourage innovative financial streams. This delegation has been at the forefront of advocating for greater engagement with our permanent observer states, who continue to be strategic and meaningful partners to the organization. The OAS should continue to build on existing partnerships with the permanent observers, while also exploring partnerships with international organizations, private sector engagement, and the potential for grant funding to diversify its revenue streams. In so doing, we can enhance our financial resilience and ensure that the OAS continues to serve as a platform for dialogue, cooperation, and progress in the Americas, with programs that yield tangible benefits to our populations. The period leading up to the 55th regular session of the OAS General Assembly will be a memorable one, particularly for CARICOM states, as Antigua and Barbuda prepares to host, and for another member state which has presented its candidature for the position of Secretary General of the OAS. On this note, Chair, my delegation wishes to reiterate its support for the candidacy of His Excellency Albert Ramdin of Suriname for the post of Secretary General of the OAS, as has been done by all heads of government of CARICOM member states. Chair, Trinidad and Tobago reaffirms its commitment to the OAS and to the collective pursuit of a prosperous, democratic, and inclusive hemisphere. I thank you.
Thank you kindly, the delegation of Trinidad and Tobago. The chair recognizes the delegation of Jamaica. Jamaica, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. President, Ambassador Shedney Moore, His Excellency Minister Vandine of Paraguay, Assistant Secretary General Nestor Mendez, Excellencies, permanent representatives, alternates, and other distinguished ladies and gentlemen. On behalf of the delegation of Jamaica, I'm pleased to extend a warm welcome to all of you to this very important meeting of the 55th Special Session of the Organization of American States. Our presence here today is further indicative of our commitment and collective will to deepen our engagement to further strengthen the organization to fulfill its agreed mandates and for the prudent management of ongoing programs. Mr. President, over the past months, member states undertook robust and fruitful discussions with a view to arriving at consensus on the program budget for the period 1st January to 31st December 2025, being fully cognizant of the importance of achieving an efficient, transparent, and accountable organization. The process also allowed for another opportunity for introspection and to review the operations of and resource allocation of the organization over the period and to streamline its operations and put it on a path to financial sustainability. Mr. President, as we are fully aware, the program budget is not only about balancing the books. It sets out the work program in the organization and encompasses the various mandates underpinned by the 4 pillars of the organization: human rights, integral development, multidimensional security, and democracy, which cannot be accomplished without the necessary funding. Mr. President, it takes our commitment and will to achieve our goals, but it takes cash to care. This stark reality requires that we remain strategic in the allocation of very limited resources within an environment where economies are still recovering from the negative effects of the COVID-19 pandemic and other external shocks, such as natural disasters like Hurricane Beryl as a result of climate change. The situation is further exacerbated by the disproportionate international financial architecture, which oftentimes places classification on the states of this hemisphere at a disadvantage for financing. In this context, my delegation welcomes any savings identified and the overall increase in the program budget ceiling of an estimated 1.6 million to preserve the viability of the OS. The program budget for the year 2025 takes on added significance as it also incorporates a proposal of amendments to the structure of the organization, the proposed transitional budget, and against the backdrop of a comprehensive third-party review, which is still ongoing. Importantly, the exercise was also undertaken with consideration of issues such as health insurance, pensions of the staff of the Secretariat, as reflected in the resolution which was adopted earlier today. On behalf of the Jamaican delegation, I wish to thank the Bahamas as chair of the CAP for the expertise and astute leadership provided throughout the process. The 2 vice chairs of the CAP, Canada and Colombia, member states Mexico, Brazil, Peru, St. Vincent and the Grenadines, and all the other member states who are too many to mention here this afternoon. I wish to also extend a special thanks to the Secretariat of the CAP, the staff, and the entire staff of the OAS Secretariat who have worked assiduously to allow us to reach a consensus here today. Admittedly, we will never get all that we want in the process of negotiation, but in the spirit of collaboration and flexibility, we have worked together to reach a compromise. This is a prime example of how well we can work together for the benefit of this organization. Mr. President, on the issue of quotas, we can all agree that this is a very important requirement for the financial health of the organization in order to ensure that the work program of the organization is implemented in an efficient manner. In that regard, my delegation encourages member states who are in arrears of quota payments to make every effort to pay up their quotas as soon as possible. In closing, let me reaffirm the government of Jamaica's commitment to the goals and objectives of the OAS and its willingness to continue to play its part in ensuring that the organization continues to be invaluable in its role in the development and prosperity of the peoples of our hemisphere. Mr. Chair, I thank you. I thank you very much, the delegation of Jamaica.
The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Barbados. Barbados, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Today, Barbados sits among the family of the Americas on the occasion of the 55th special session of the General Assembly of the OAS. The budgetary matters which were addressed and signed off on today came after many long hours of hard and sometimes difficult deliberations. My delegation takes the opportunity to especially thank the chair of the CAP, as well as his co-chairs and team for their stewardship and commitment to seeing this challenging process to fruition. My delegation recognizes that member states have a duty to the OAS and to the people they serve to ensure that the organization has the right level of resources needed to carry out the mandates given to the organization by us, the member states. The OAS continues to face long-term financial challenges due to current and historic budget imbalances caused by increasing inflation, stagnant quota levels, and approval of lower budgets compared to income. This has resulted in an overall decline in the capacity for the organization to compete with other international organizations for the same donor funds. Additionally, these problems are contributing to the inability of the organization to build sufficient reserves for capital projects such as infrastructure maintenance. In the face of these concerns, member states must remain committed and unwavering in strengthening wherever possible the resources, human and financial, of the Secretariat so that they can implement the mandates prioritized and approved by member states. Mandates which are designed to operate in the best interests of member states and which can only be achieved with the support of an efficient and effective Secretariat. Mr. President, as a beneficiary of some of these programs, Barbados will continue to monitor and evaluate how these mandates and programs can use resources efficiently and effectively, adopting innovation, data and continuous improvement to enhance performance and mandate delivery. We hold the organization to account for how it has and will use resources to deliver actual results. We commend the organization on its work over the last year. We welcome that the OAS is working actively to build back better by identifying more cost-effective ways of implementing mandates at such a critical time. We encourage it to go further so that every dollar in the organization spent has the greatest impact on the ground. We also remind member states of the need to ensure that we focus the work of this organization on the areas that need it most and where the organization can be best utilized, something we must all commit to, especially if we seek to revitalize this organization. Recognizing that the 4 pillars on which this organization was built are equally relevant and should as such be treated that way. It also requires the organization be allowed to use its resources more flexibly and prioritize more effectively how it deploys its resources. To this end, we recognize the work of the Secretariat. Their commitment and dedication has not gone unnoticed. In recalibrating, our institutions too must be nimble, effective, and efficient, developing a resilience that serves the needs of its member states. To do otherwise is to secure its demise, rendering it obsolete. Mr. President, as I close, I would like to assure you of Barbados's commitment to work constructively with all member states in the best interest of this organization. I thank you. Thank you very much to the delegation of Barbados. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of St. Lucia. St. Lucia, the floor is yours. Thank you, Chair. Distinguished Chair, Assistant Secretary General Nestor Mendez, heads of delegation, permanent representatives, permanent observers, ladies and gentlemen. My delegation begins by extending a heartfelt thanks to you, Chair, Ambassador Nemor, for your exceptional stewardship of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs. Your guidance and dedication were instrumental in navigating us through the complexities of the budget negotiations to a successful conclusion. We truly appreciate your efforts and leadership during this critical process. My delegation equally expresses appreciation to the 2 vice chairs of CAP,
Mr. Nicholas Gonzalez of the Mission of Colombia, and Mr. Eric Lugaya of the Mission of Canada. Excuse me. The budget, the budget we have before us is one that my delegation agreed to in the spirit of compromise and achieving consensus. While there were calls for an austerity budget, we failed to make the difficult but critical decisions that would address some of the financial challenges faced by the OAS. While austerity may be necessary in response to financial and political pressures, it can pose significant challenges to the OAS's mission and operational effectiveness. I speak here of measures such as the discontinuation of the prompt payment discount, which deprives the organization of over $400,000 annually. My delegation is of the firm belief that this policy needs to be revisited. The timely payment of quotas is essential for the financial health of this organization. It ensures that the OAS can effectively implement its programs, maintain operations, and fulfill its mandates. Chair, cash flow allows for better planning and resource allocation, enabling the organization to respond swiftly to regional challenges. Additionally, reliable contributions strengthen member states' commitment and support for collective initiatives, fostering a sense of shared responsibility and accountability. Ultimately, a strong financial foundation excuse me, enhances the OAS's ability to promote democracy, security, human rights, and development across the hemisphere. In that regard, my delegation reiterates the need for the revisitation of this policy. My delegation also remains hopeful that in deference to austerity, deference to austerity will prevail when we present mandates to the next General Assembly of the OAS, as we must be mindful of the overwhelming number of mandates presented for implementation without the necessary regular fund allocation. When program funding is contingent on the reliance of specific funds, it dictates the allocation of resources and priorities, thus sidelining the needs and interests of some members. This dynamic not only limits the organization's ability to address diverse regional challenges comprehensively, but also fosters an imbalance in influence among member states. It not only undermines the principles of equity and inclusivity, but also risks prioritizing certain agendas over collective needs. To maintain inclusivity and effectiveness, it is crucial for the OAS to promote a more equitable approach to resource distribution, ensuring that all members have a voice in the decision-making process. Chair, as chair of CD, I am concerned about the gross underfunding of CD meetings and ministerials. Inadequate financial resources limit our ability to effectively convene, engage, and address critical issues facing member states. This underfunding not only hinders meaningful dialogue, but also restricts participation and the exchange of best practices, ultimately compromising the effectiveness of our initiatives. It is imperative that we prioritize adequate funding for CD's meetings to ensure robust participation and impactful outcomes, reinforcing our commitment to collaboration and collective problem. In closing, Chair, my delegation wishes to express its profound gratitude to the staff of the organization for the continued commitment to working in the interests of the people of this hemisphere. Your dedication and effort do not go unnoticed and are truly appreciated.
Our achievements and successes are largely credited to you. I thank you, Chair. Thank you kindly to the delegation of St. Lucia and Chair of CD. The Chair recognizes and offers the floor to the delegation of Peru. Peru, the floor is yours. Señor Presidente, estimados colegas, es un honor dirigirme a ustedes en esta Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos dedicada a la aprobación del Programa Presupuesto 2025. Agradecemos a todos quienes han trabajado en la búsqueda de un consenso que nos permita contar con una OEA más eficiente y operativa, especialmente a quienes han participado bajo su conducción en los trabajos de la CAP. El Perú ha apoyado siempre políticas de gasto austeras y eficientes. Los recursos de nuestros países son limitados. Por tanto, nuestra organización debe tener resultados palpables en beneficio de nuestros pueblos. Debemos priorizar mandatos y asegurarnos que cada iniciativa tenga un impacto positivo y duradero. Debemos evitar duplicar esfuerzos y ser instrumentalizados para fines subalternos. La resolución aprobada da testimonio de nuestra capacidad para trabajar juntos. La colaboración que hemos visto en este proceso refleja el espíritu de unidad que debemos seguir cultivando. El trabajo realizado hasta ahora nos acerca a una organización más atenta a las necesidades de los pueblos de América. El Perú seguirá colaborando con esta administración y con la próxima para garantizar que la OEA sea eficiente y esté alineada con las aspiraciones de nuestros pueblos. La ejecución de este presupuesto será un paso crucial hacia la conclusión de nuestros objetivos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así ocurra. De todas maneras, quedan varias tareas pendientes. Coincidimos en que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben estar integradas por miembros y por jueces a tiempo completo y con un estricto régimen de incompatibilidades, tal como ocurre con los fiscales y los jueces de los países miembros. En ninguna parte se permite que quienes pretenden administrar justicia sean sostenidos por dineros privados o por quienes no se someten a sus decisiones. Evidentemente, ello compromete su independencia y permite dudar de su imparcialidad. Es momento de demostrar que la OEA puede adaptarse y evolucionar. Sigamos trabajando juntos para forjar un camino hacia el fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo en nuestro hemisferio. Muchas gracias. Thank you kindly to the delegation of Peru. The Chair recognizes and offers the floor to the delegation of Uruguay. Uruguay, the floor is yours. Señor Presidente, distinguidos representantes que están aquí en esta sala en el día de hoy, es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta 55ª Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en la que abordamos un aspecto clave para el funcionamiento de nuestra institución, que es la aprobación del Programa Presupuesto para el ejercicio 2025. Las resoluciones de presupuestos de la OEA van más allá de ser un simple instrumento financiero, son realmente una pieza estratégica que captura nuestras prioridades, nuestros valores compartidos y, sobre todo, nuestro compromiso con una organización más eficiente, austera y alineada con los principios que la fundaron. La búsqueda de transparencia, eficiencia y estabilidad financiera han sido ejes rectores en las complejas negociaciones de este presupuesto, en donde la diversidad de enfoques y valoraciones han enriquecido todo el proceso. A pesar de las diferencias que cada Estado miembro trae consigo, hemos alcanzado un acuerdo que permite sostener y fortalecer los 4 pilares de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. Estos pilares constituyen no solo el marco de trabajo de nuestra organización, sino también la misión que hemos asumido y con la cual seguimos comprometidos. Señor Presidente, durante el proceso de negociación se destacaron temas claves que exigieron soluciones estructurales y pragmáticas.
En primer lugar, uno de los aspectos más sensibles y debatidos ha sido el techo presupuestario y su impacto en las cuotas de los Estados miembros. Reconocemos que cada ajuste presupuestario incide directamente en la carga económica que cada país asume y en ese sentido hemos trabajado bajo los principios de responsabilidad financiera y respeto a las capacidades de pago de cada miembro. La diversidad de posturas fue considerable, desde aquellos países que con gran espíritu de solidaridad han abogado por mayores aportes, hasta aquellos que, en el marco de sus limitaciones, han buscado asegurar la sostenibilidad de sus contribuciones buscando mayor eficiencia en la organización. Con una gran dosis de realismo y en aras de la búsqueda del consenso, se ha optado por un enfoque prudente que mantiene la austeridad sin comprometer nuestras prioridades esenciales. En segundo lugar, un tema prioritario en esta negociación ha sido la adecuación estratégica realizada a la estructura organizacional. La Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios ha valorado la importancia de optimizar la estructura organizativa para lograr una gestión más eficiente y racional. En este sentido, se ha debatido ampliamente sobre los beneficios de reestructurar algunas secretarías, medida que representa una apuesta para la eficiencia institucional y la reducción de costos administrativos innecesarios. Otro de los logros de esta resolución ha sido el énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Hemos adoptado un enfoque de gestión que prioriza la prudencia, la transparencia en el uso de los fondos asignados, especialmente en tiempos donde los recursos son limitados. Esto implica la introducción de controles para los mandatos sin financiamiento, asegurando que solo aquellos que cuenten con respaldo financiero sean efectivamente implementados. En este sentido, se ha reafirmado la importancia de movilizar recursos externos para áreas fundamentales como derechos humanos y desarrollo integral, áreas que constituyen una apuesta decidida por la estabilidad y el progreso de nuestro hemisferio. Señor Presidente, este presupuesto es el resultado de un proceso de construcción colectiva que demuestra la fortaleza de la OEA como organismo hemisférico. Reconocemos los desafíos que enfrentamos, pero también celebramos los logros que hoy ponemos a disposición de la membresía. Yo, en el día de hoy, y en nombre de mi país, quiero expresar mi profundo agradecimiento, en primer lugar, al presidente de la CAP por su gran liderazgo y paciencia y esfuerzo y dedicación, a cada delegado y delegada, a cada representante que ha participado de este diálogo honesto, complejo y constructivo, a la Secretaría y a los intérpretes por su invaluable trabajo, y hacer una mención especial al trabajo de Iliana Navarro, que con su apoyo los delegados salimos adelante día a día. Hoy, más que nunca, el Uruguay reitera su compromiso con la OEA, pero es un compromiso con una OEA eficaz, viable y transparente. Confiamos en que este presupuesto se convierta en un instrumento fundamental para seguir impulsando la construcción de una región más justa, segura, inclusiva y próspera. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of Uruguay. In particular, I'd like to thank you for the kind sentiments and the thoughtfulness in characterizing my participation as patience. I'm not sure many would agree with you, but thank you nonetheless. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of St. Vincent and the Grenadines. The floor is yours. Oh, my apologies. On the screen, not St. Vincent and the Grenadines, but Argentina, by all means, you're my neighbor, so by all means, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente, embajador Chet Nimor. Mi delegación agradece y reconoce también todo su trabajo como presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Estimados colegas, distinguidos representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos,
En este 55º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, nos toca considerar el presupuesto de la organización para el año 2025, un tema que reviste de gran importancia, tanto para mi país como para todas las delegaciones, ya que afecta la operatividad y la sostenibilidad de nuestra organización. El próximo año elegiremos a una nueva administración de la OEA. Esto nos brinda la posibilidad de redoblar esfuerzos para que nuestra organización se oriente hacia los principios de disciplina fiscal, austeridad y eficiencia en la administración, los mismos valores que guían a mi gobierno en sus políticas en nuestra propia casa, la República Argentina. Estos conceptos, promovidos por el presidente Javier Milei, son más que meras directrices. Son un llamado a la acción que busca mejorar la efectividad de la gestión de los recursos, la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de fondos públicos, que son los fondos que nuestros ciudadanos pagan con sus impuestos. No nos olvidemos de eso. Entendemos que es prioridad para todos los que están aquí presentes que nuestros aportes a la organización redunden en resultados concretos en beneficio de los 4 pilares y de los habitantes de nuestros países. Celebramos que el presupuesto para el año 2025, que hemos consensuado luego de mucho trabajo de nuestras delegaciones, haya identificado ahorros concretos que permiten generar menor presión fiscal para todos los estados. Asimismo, valoramos que se haya avanzado en el mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas para mantener informados a los Estados miembros y sentar las bases de procesos de administración más eficientes en esta organización. El año próximo nos encontrará no solo con nuevas autoridades electas, sino también trabajando en seguir produciendo avances en este proceso de transformación de la OEA, definiendo la nueva estructura de la Secretaría General, donde se reduzcan costos administrativos y se eviten procesos burocráticos innecesarios o duplicación de funciones entre áreas. Escuchamos con respeto hoy la posición del hermano país, la República del Paraguay, y le aseguramos a su viceministro, el embajador Verdún, que no es nuestra intención debilitar a la organización ni comprometer el rol de un futuro secretario general. Al contrario, usando la experiencia argentina, queremos contribuir a una mejor utilización de los recursos de todos. Asimismo, creemos que debemos revitalizar los cuerpos políticos para que puedan servir de manera más eficiente a las necesidades de los Estados miembros. En ese sentido, es importante que los países actuemos con responsabilidad y evitemos la proliferación de mandatos que no cuentan con financiamiento, en concordancia con el artículo 55 del Estatuto del Consejo Permanente. Para concluir, señor presidente, la Argentina seguirá trabajando junto a ustedes en estos objetivos que serán la base de una organización moderna y enfocada en la promoción de la libertad y la democracia. Muchísimas gracias. Thank you kindly, the delegation of Argentina. In the sequence of things, the delegation of St. Vincent and the Grenadines, apologies for the mix-ups. St. Vincent and the Grenadines, the chair recognizes, and the floor is yours. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, greetings to you. Special greetings to the Vice Minister of Paraguay, Mr. Assistant Secretary General, heads of delegation, other delegates, staff of the OAS General Secretariat. Good afternoon. Mr. President, before proceeding any further, please permit my delegation to wish the delegation of Antigua and Barbuda a happy 43rd anniversary of independence. All the best to the government and people of this lovely nation as they celebrate on this momentous occasion. May the future be bright, prosperous, and peaceful for all Antiguans and Barbudans. Mr. President, at the same time, please permit me as well to express in advance independence greetings to both the Commonwealth of Dominica and Panama. Both nations are or will be celebrating this Sunday. Mr. President, regarding the issue before us today, the delegation of St. Vincent and the Grenadines reiterates its support for the resolution adopted earlier. Mr. President, my delegation thanks you
and your vice chairs, Nicholas Higuera from Colombia and Eric Lugoya from Canada, including all other delegates that attended the meetings of the CAP and helped us to reach the promised land. Also, we wish to thank the Secretariat staff that provided support for us in these meetings, as well as our friends, the interpreters. Now, Mr. Chairman, please permit me as well to refer to a point often raised by the Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines, Dr. the Honorable Ralph Gonsalves. Prime Minister Gonsalves often says, and I quote, "A budget is not only about numbers, it is about flesh and blood people." I repeat, a budget is not only about numbers, it is about flesh and blood people. Mr. President, the delegation of St. Vincent and the Grenadines referred to this point because the work often done in the Committee on Budgetary and Administrative Matters, the CAP, and the negotiations leading up to today's special session of the General Assembly is not only an exercise in crunching numbers, it is an exercise about the average man and woman. Mr. President, the work done on the program budget impacts the lives and livelihoods of the staff of this organization and the people of the Americas. The decisions we have made in the past and those that will be made as we implement the program budget in 2025 have consequences. As always, most will be good, some may be bad, hopefully not, and we are not sure about those that are unintended. But as an optimist, my delegation is confident that they will be good. Mr. President, going into any budgetary exercise and for future deliberations on these matters, it is important that we are careful, compassionate, creative, and visionary. The program budget of the OAS must be inspirational, people must have hope and be open to change. However, it is not change for change's sake or change for the worse, but change for the better. Mr. President, there must be equal focus and interdependence of the 4 pillars of the OAS: democracy, human rights, integral development, and multidimensional security must resonate with the people of the Americas. The program budget of this organization must reflect this. Mr. President, the OAS must remain relevant to the people of the Americas. Our political directorate, technocrats, business people, civil society, and other actors must believe that it is still relevant. The program budget of the OAS must ensure this relevance. Mr. President, the political will is needed to ensure that future program budgets can ensure greatness. For instance, the budget ceiling we adopted today is US $92 million. Previous projections have shown that in line or indexed with inflation, and I make reference to the period in particular of 2000 to 2022, the budget ceiling ideally should have been US $135 million. During that period as well, the Secretariat for Administration and Finance, SAF, conservatively had put that figure at US $118 million. However, Mr. President, that was 2 years ago, and obviously as of today, such a figure will be higher. Mr. President, we spent US $1.1 million on the firm Alvarez and Marsal A&M to conduct a third-party comprehensive review of the OAS. As a result, A&M provided 156 recommendations, but indicated that member states should prioritize 32 of them. While during these negotiations, delegations had looked at different scenarios whereby to implement 32 of these recommendations will cost between, at minimum, US $2.8 million to a maximum US $5.7 million, which would have led to a budget ceiling of between either US $99 million up to US $125 million. Clearly, Mr. President, delegations have rejected this. It just was not feasible at this time. But instead, for the time being, Mr. President, delegations have agreed to implement a few of the recommendations whereby the cost of implementation is minor. However, it must be noted that we have to implement these recommendations, but if we're not able to implement all, something substantive
must be done over the coming years, or else the OAS would have wasted time, resources, and yes, the US $1.1 million on a consultancy because of inaction. Mr. President, we do understand that times are hard, but the financial issues at the OAS have persisted over a decade, caused mostly because of quota arrears. Mr. President, other organizations have experienced similar challenges, but did undertake the necessary reforms in order to move forward. Unfortunately, at the OAS, we seem to be stuck in perpetual austerity, which is not constructive and does not benefit the people of the Americas. Something has to be done, Mr. President, because there's a limit to budget cuts, or else we will no longer have an OAS. Returning to a period of zero nominal budget growth is not an option. My delegation is happy that we did agree to increase the budget ceiling, and we even found savings. Mr. President, before concluding, St. Vincent and the Grenadines must emphasize that our real asset strategy must be in place. But this does not mean we should sell prime real estate without careful analysis and not ignoring alternative options to selling. Hence, the compromise languages in the adopted resolution on the sale of the Casa del Soldado and the Secretary General's residence. Overall, the emphasis is not solely on real estate, but all assets. Mr. President, we cannot in our budget hamstrung an incoming administration, hence the agreement on the transition budget for the change in administration. Mr. President, we must make our staff comfortable at the Secretariat, make them feel appreciated, motivated, prevent high staff turnover, and ensure institutional memory. Mr. President, we must have accountability and transparency, but mindful not to micromanage. Mr. President, we must recognize that yes, there must be reasonable limits to trust positions, but understand the political dynamics as well around them. After all, this is a political organization. Mr. President, we must ensure that regular funded meetings, especially ministerials, cannot be substituted by ICR funds. An exception can only happen once when we have no other choice, like what will occur in 2025. Hopefully in 2026, we can rectify this matter. Mr. Chairman, quota reform and such related matters must be addressed in the future, including indexing the budget ceiling with inflation. Again, Mr. President, a budget is not just about numbers. It is about flesh and blood people. We can balance the budget, but ensuring that we do not unbalance the people of the Americas. Mr. President, let us not let down the people of the Americas, but have OAS budgets to inspire and uplift them. I thank you, sir. Thank you kindly, delegation of St. Vincent and the Grenadines. At this point, the chair also echoes the sentiments expressed. Feliz Dia de Independencia, Panama. Forgive me for my Bahamian accent in Spanish. And also, I'm happy Independence Day and National Day to Dominica. And as I give the floor, happy 43rd to Antigua and Barbuda. And I'll offer the floor to the Dean of the Corps of the Permanent Representatives, Sir Ronald Sanders, and to Antigua and Barbuda. Sir Ronald, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to thank the delegation of St. Vincent and the Grenadines for the warm congratulations on Antigua and Barbuda's 43rd anniversary of independence, as I would also like to thank my colleague, the distinguished ambassador of Costa Rica, for the messages that she sent this morning. I'd like you all to take it as an indication of Antigua and Barbuda's commitment to this organization, that instead of being on a beach, Joydy and I are sitting amongst you today listening to figures being tossed around and debated. Mr. Chairman, today also marks the 43rd year since I've been an ambassador, so I suppose that is something that somebody would celebrate. Not all of the colleagues who have experienced me in that role might agree. Mr. Chairman,
My delegation extends its sincere appreciation to you for the exemplary and insightful manner in which you have guided the deliberations of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs, leading to the adoption of the program budget for the organization in 2025. Your institutional knowledge and steadfast commitment to strengthening the OAS and enhancing its capacity to deliver tangible benefits to the peoples of our hemisphere have made you an exceptional leader for this budget process. We are profoundly grateful for your dedication. We also acknowledge and appreciate the dedicated support of the two vice chairs. That said, Mr. Chairman, my delegation recognizes that no budget can fully satisfy all parties. Differences are inevitable. However, genuine progress requires a shared resolve to bridge divides. It was incumbent upon us all to narrow our differences, to produce a budget that reflects the support of the majority of our member states. We have achieved a significant degree of consensus, even though some of us hoped for a higher level of ambition and commitment toward a more substantial budget to offset years of inflationary pressure and successive reductions. My delegation believes we could have done better, and we maintain that there remains a critical issue. That is, the absence of firm measures to ensure that all member states fulfill their financial obligations on time and without the need for incentives. We associate ourselves with the remarks of St. Vincent and the Grenadines that the budget remains stagnant and is in danger of failing the objectives of this organization. Only time will reveal whether this budget really does place us on a sustainable path. What is certain is that a strong and effective organization requires a robust and capable staff. And to attract and retain the best talent, we must remain competitive in the international market. I am not so sure that we are now on that path. We hope that this budget will equip the OAS not only to survive, but also to succeed. Mr. Chairman, my delegation also wishes to address the inclusion in this General Assembly's adopted budget of a line item called Annual Contributions from Venezuela. The budget assumes, somewhat unrealistically, that Venezuela, having formally withdrawn from the organization in 2019, will settle the significant sum of $21 million ostensibly owed under this budget. Both the Audit Committee and the external auditors have cautioned that such accounting practices are unsound and constitute a serious oversight. Additionally, by continuing to treat Venezuela as a member state, we misrepresent both actual revenue expectations and our voting procedures for achieving a majority or a two-thirds majority. In effect, we allow a country that has exited this organization, represented only by this empty chair and that voiceless flag, to exercise an unintentional veto over our affairs. At some point, this has to stop. Thus, while my delegation has participated in the budget process and supported the 2025 regular fund program budget, including the cost of living and inflation adjustment at $93,633,600, we must also note that this budget is already short by $1.6 million.
That 1.6 million is the money we've included as receivable from Venezuela, an unrealistic and impractical expectation. If we were a private company, somebody would be held accountable to the shareholders. My delegation will be submitting a footnote to this resolution to reflect our very strong position on this matter. But, Mr. Chairman, despite these challenges, my delegation remains steadfast in our commitment to work alongside all member states to ensure the sustainability and success of this Organization of American States, in whose principles we believe and in whose principles we are all bound together under its charter. I thank you very much, Mr. Chairman. Thank you kindly, the delegation of Antigua and Barbuda and Sir Ronald. Chair recognizes and offers the floor to the delegation of Honduras. Honduras, the floor is yours. Gracias, señor presidente. Dice la Biblia, Mateo, que los últimos serán los primeros. Ojalá sea cierto, porque hoy a Honduras nos tocó votar de último, ya con mi vecina Jamaica tuvo primero. Y también el último orador. La ventaja de ser el último orador, después de que pasó esta gran ronda, es que ya todo está dicho. No hay nada nuevo que decir y no quiero ser reiterativo, sino que es nada más para felicitar a todas las delegaciones. Estoy consciente de que unas como Brasil, México, Canadá, etcétera, trabajaron más que otras o estuvieron más expuestas, pero en el trabajo en equipo todo cuenta y no se puede. Y solo el hecho de la presencia ya es trabajo. Así que también felicito a mi delegación, un Dream Team, especialmente a la delegada Zaira Ponce, que muchas veces estuvo hasta las 9 y si llovía llegaba a las 11 a su casa. Entonces es un esfuerzo colectivo y no hay nada más que decir porque ya la resolución está aprobada y si está aprobada es porque prácticamente fue consensuado. Así que, para que se quiten ese estrés que toca cuando uno habla de dinero, les pido un aplauso para ustedes mismos. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, Honduras. And being a spiritual person myself, the last shall be the first, and the first shall be the last. There being no further requests for the floor and having concluded the consideration of items on the order of business, the session is adjourned. However, we will now proceed immediately to the closing session. This is a special General Assembly, so the process and procedures should be honored. We will now proceed immediately to the closing session of the 55th Special Session of the General Assembly. So please bear with us for a few moments as we prepare for the formalities of the special session, but I understand that I can just go right into it. Yes. Distinguished heads of delegations, distinguished representatives of member states, esteemed Assistant Secretary General of the OAS, Ambassador Mendez, distinguished permanent observers, representatives of organs, agencies, and entities of the OAS, and special guests. Ladies and gentlemen, as we conclude the 55th Special Session of the General Assembly of the Organization of American States, it is indeed my privilege and honor to reflect on the remarkable journey we have undertaken together. Today, we stand united in our commitment to fostering cooperation and advancing the shared goals of our member states. I would like to extend my deepest gratitude to all delegations for your active participation, constructive dialogue, and unwavering dedication to our mission. Your contributions have been invaluable in shaping the discussions and have led to the approval of the program budget for 2025. This achievement is a testament to our collective resolve and clear indication of our commitment to the principles that guide this organization. I also wish to acknowledge the steadfast support of the General Secretariat. Your hard work and commitment have been instrumental in guiding us through complex discussions, ensuring that we remain focused on our goals of financial sustainability and effective governance. The approved budget reflects our commitment to efficiency, effectiveness, and economic prudence.
It represents not just a financial plan, but a strategic roadmap designed to enhance the capabilities of the OAS. By prioritizing responsible resource management, we can ensure that our organization remains equipped to address the challenges that we face in our hemisphere. As we move forward, let us carry with us the spirit of collaboration that has defined our sessions. Together, we can strengthen our efforts to promote democracy, human rights, and sustainable development throughout the Americas. Our work is far from finished, but with the foundations we've laid today, I am confident in our ability to achieve our collective vision. Thank you once again for your dedication, support, and let us continue to work together for a brighter future for all of our peoples in the Americas. It is about people. It is about ensuring that we make every effort. Now I'd like to yield the floor to the Assistant Secretary General, Mr. Ambassador Master Mendez. The floor is yours, sir. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm acutely aware of the hour, and so I won't detain the delegations much longer, but I do not want to let pass the opportunity to congratulate you and to thank you for the sterling conduction of both this 55th special session of the General Assembly and for your tremendous work during your period as chairman of the Committee on Budgetary and Administrative Matters. Mr. Chairman, in keeping with a long-standing OAS tradition, we always end both our regular session of the General Assembly and the special sessions by presenting to you, Chairman, the set of flags of the organization. So if you allow me, on behalf of all the delegations and the Secretariat, thank you very much. Thank you very much, Assistant Secretary General. I plan to parade around Washington, D.C. with that wonderful prize. Colleagues, Excellencies, I hereby declare the closure of the 55th Special Session of the General Assembly of the Organization of American States. This session is adjourned.